Synes folk dør, hvis det er nogle svin. Nu gør det. Fang ham der.
certo, então. E o Camilo tem razão. Me passa essa louça aqui para tirar essa nuvem da frente. Calma, mãe. Tem mais. Calma. Terminou agora. Faca. Não, leva. Leva já. Não sei. Por que não vai levar? Ixi. Vou ficar aqui. Tô chorando de raiva e de tristeza. Mãe, o cartão tá pago. Tá bom. Sossega. Eu preciso de bastante indignação. Não precisa. Não segue a dica dos outros. Faz do teu jeito. Quer fazer na paz, faz na paz. Não. Faz bem na paz. É melhor, você não pode se incomodar. Esquece essa história que você... A pessoa inventa uma história que você fica com raiva, começa a dar tudo certo. Não. Para, mãe. Chega. Não usa a fórmula dos outros, usa a fórmula que você... E pode ser que isso seja uma fórmula do passado. E se mudou. Então não fica usando a formuleta de psicologia de fundo de quintal. Usa a tua fórmula avançada da Dona Leia. Preditiva atual do momento.
O Zebedeu já mandou o código? O Zebedeu mandou o código? Que Zebedeu? O reteste? Não, não mudou. Acho que ele não acordou ainda, tá dormindo também. Meu cálculo pra ele é umas 6 da manhã. Precisamos fazer também o próprio reteste, né? Tomara que depois que a gente começar o reteste apareça, a gente resolve.
vento tá uivando? Tá. Todo tempo. Até quando tá meio quente. Negócio bem estranho, né? Super estranho. Mas não é exagero. É que Curitiba não tem essa característica. Tá, então tá bom. Hi, Crinking. Good luck with Duolingo today. Thank you, thank you. I'm not going to do Duolingo now. I'm going to do freelancing, but nice to have you here, Crinking. Thank you for your wishes for Duolingo. How are you? How are you doing? Good evening for you. Good evening. Good evening. Camilo Thomas Machines. I'm going on. So let's do
Para. Hum.
não responde. Quando, acho que agora entendi o que acontece. Ele tá aqui, deixa eu ver. Eu abro um documento. Eu abro o documento. Open a document. Open a document. Go to library. Select an object in the library. Put the object. Okay. Put the object. Chama a coluna. Then go to layout, drawing size. Look. It's not responding. Let me see what it's doing. O que é isso? Pra comer com o quê? Mãe, para de falar em besteira. Nossa, mas tem cada frase ridícula. Uma coletânea de psicologias baratas. Nossa, quantas threads, maluco. OBS desconectado. Tá desconectou o OBS. Por que ele tá desenhando essa porcaria? Número social. Ele tá. Eu acho que ele tá pedindo pra redesenhar. E fica em looping. Ou fica trava. Tá ficando demais, mano. Eu preciso me expressar. Não, tá expressando demais. Eu quero expressar até eu desaparecer. Retiro em nome de Jesus. Tem que ficar aqui obedecendo bem quietinho. Eu tenho que virar fumaça. Para, fica quieto. Vou comprar cigarro. Para, mãe, sossega. Ai, como fala. Meu Deus do céu, não para. Quero fumar. Cruz. Should be library on drone. Ele tá redesenhando tudo, até o que tá, não tá na tela. Bota. Tá redesenhando aquele. It's redrawing the library objects. Let's see. Library lixo. Ai, mãe, para de soltar seus bafos. Eu nem sei se você tá soltando bafo, mas eu tenho medo de sentir. Por isso Para, sossego. Não, não vai fumar nada. Ih, ai. Fumou só por causa disso. Escova os dentes. Não, para de soprar na minha cara. Isso que eu não quero. Anomalia na zona. Pelo amor de Deus. essa é a minha desônia. O que, você entende o que ela fala? Não, não é pra entender.
Ai, que nojo. Esses chineses fazem cada coisa porcaria, né? Eu quero ser pró-China, eu tô torcendo pro inimigo agora. Credo, hein? Deixa eu ver aqui, tem, acho que tem algum lugar que ele pede pra ficar redesenhando. Aqui, Tem sei. lugar que ele pede pra ficar se borrando. Ah, um drop library, será que é aqui? É aqui que ele faz o cocô. Mãe, para de falar besteira, pelo amor de Deus. Dá pra parar? Se comporte. Deixa eu ver aqui, tem um redraw. Here there's a redraw, here there's a layout. Também no mesmo lugar. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem assim. Acho que o único lugar que pede para redesenhar, que eu tô vendo mais explicitamente ali, um drop. Não sei se tem algum problema. Mais rápido. Deixa eu ver se New One, which is a garden. Deixa eu ver aqui. I could simulate with this. I put one, I put other, and then I go to layout, transform. Eu pego esse material de construção. E now it made fast. Jesus. Nossa, Não é sempre que ele faz. essa é a pior parte. É ruim, né? Isso. It's not always that happens. That's the worst part. When you realize that. Sinal que tem uma coisa capenga e outra amontoada por cima. O que é essas. O que é isso? Nem essa, chegando acho que um rastreio Pomodoro do freelance. Deixa eu ver. É, o que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo. Deixa eu parar. Calma aí. Ele faz assim um pente do lixo viu. O que ele faz? O que ele tá fazendo aqui? Como eu falei, tem uma intrusão. 26. What? Deixa eu ver o que ele tá fazendo. Tá? Por que demora tanto? Nossa, Ih, meu Deus do céu. põe a fralda. Põe a fralda e faz engolir o troço. Põe a fralda. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Se eu consigo identificar. E dá pra chamar. Aqui já deu break, tá? Ele desenhou. Ele repete isso. Nossa, ele. Que bicha louca. Deixa eu ver. Ele repete, fica repetindo. Nossa, bicha louca maluca. Parece que foi feito de propósito. Tanta burrice. Quem fica aí desenhando? Quem que manda esse. E isso que eu não gosto. O Windows ele tem um negócio. Ai, nem vou falar. Nossa, uma lixarada. Por que ele tá mandando isso? Ah, boa pergunta aí. Resposta já foi resolvida essa questão. Redraw. Redraw. Ah, aqui tem. Ah, peraí. O que é isso?
redraw. Pode ser que aqui eu ponho um negócio desse pra consertar no lugar. E Entorta I fix one place. Demos I think it's calling this withdrawing many times. Acho que ele tá abrindo, chamando esse withdrawing um monte de vezes. Porque ele ficou solto ali fazendo, rebolando. Ok. Tem que start longe. Tá, ele fez uma vez. Faz uma vez e para. Daí aqui, finish load. Um finish load. Aqui. Ops, um draw. Tá. Tá desenho. Cada vez que clica desenho, né? Tá. Withdraw, por que ele desenho? Um finish load. Ok, um draw. Por que ele tá chamando um monte de vezes? Tá em loop. It's calling many times. When click into when and I think it may be related to not to the library but to the properties window. Let me put new breakpoint function breakpoint and withdrawing. Okay. Gonna call me Only. I'm gonna tell to ignore the first 100. Let's see if it works. Where are the breakpoints? This is not the breakpoint. Function breakpoint. Hi. Where's the... Hi Zenizes, welcome to the stream, how are you? Where is the breakpoint in withdrawing the withdrawing and the function and settings conditions when hit count is greater than 100. Going on, Zenith is going on. Let's see, hit count greater than 100. Let's see, so we're gonna ignore many withdrawals, withdrawal requests. Game on, baby. It started hitting. So keep show the breakpoints. What I'm working today, I'm doing a bit of freelancing, you know. Doing freelance on PC drafts. Settings. Let me
300 bridge rolling. I'm putting a breakpoint in bridge rolling. Okay. So then join. Okay. I need to put, I think, 500 after 500 hits. Where is breakpoint? I'll put the settings to stop after the return does hit 500 times. Oh my gosh, I didn't know it was called so much times. 500 times. Okay, let's see if I can start without it triggering so much the breakpoint. So then open this. Okay. Open the library. Then I open the library. I think it's gonna start again. Gonna call adjust cursor. Ah, what is this? On mouse move, adjust cursor, draw window. Fantastic. Who had this fantastic idea to redraw the window when you move the cursor? How I remove this redraw as part of the choose cursor? Where it calls redraw advance. Não dá vontade de jogar no lixo um negócio desse? E por que ele pôs em português de Portugal? Eu preferia que tivesse em inglês. Você consegue entender o que essa bugia fala? Não é português. Acho que é russo. Não, é português de Portugal, mano. Ah, tá. O pior é que um dia eu tava em português, aí ele conseguiu falar uma coisa. Como é que chama? Ai, mas eles falam tão estranho. Ele conseguiu entender mais ou menos o que. Não sei como que eles se entendem, entendeu? Ai, meu Deus. É português de Portugal. E o cara é tão comunista que ele pensa assim: eu acho que ele vai entender português de Portugal. Não, eu entendo melhor inglês. Você sabe que o brasileiro ele tem um orgulho das tupiniquice dele, que é. Ah, isso aí já é um defeito no DNA que a única solução é bom. Deixa uma bomba pra fazer uma limpeza. Ai, mãe, por favor, agora não dá, deixa eu ver aqui. Get. Será que fui eu que inventei? Sério? Deixa eu ver. I implemented that. Deixa eu ver. Start cursor position. Era excesso? Ai, gente.
Status bar. Advanced stats. Ah, it's to withdraw this. Does it withdraw just that window? That's 3-2, man. It is, dude. I agree with that 100%, dude. Comes with a fucking nice, fancy ass yard. I like this house, man. There used to be flowers here too. Tá interessante isso aqui. On this one. Deixa eu tentar aqui. Ai meu É uma Deus. piada pronta. É uma piada pronta, né? Eu tô ficou concordando. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou fazer um estrupício. Deixa eu ver. Eu tenho que fazer o mouse. Ele não pode passar naquele maldito lugar. Ai! Quando o mouse passa. Ai não, por favor, para. Quando o mouse passa. The mouse cannot pass in the view area. Mouse mágico. Hi, ca2 Software's mom. Mãe, você não vai responder? Hi, ca2 Software's mom. Mãe, lê ali o que tá escrito. Ah, deixa eu ver. Pode responder por ele. Fala. A pessoa espera que você fale. Responda. Hi, ca2 Software's mom. Oi para a mãe do CD Software. Hello. 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 Good morning. For you. Meu Deus, não tá. Pode falar que eu ainda estou doido. She said she asked me to say that she's still asleep. You can notice, right? Yeah. Sorry. She's excusing herself because she said she's still sleeping. On set focus. Okay. Ok. Set focus. On TVN cell change. Preview cell change on set focus. On post cell change. On post cell change. On timer. I think this is the timer. Fala This is que a criminal. tá consertando os nó que você deu. Mom said I'm fixing the nodes and notches I have done. There's a timer. There's a timer which keeps withdrawing. I don't believe that. A culpa é da Microsoft. This is not only Microsoft. Christ, there's a timer that keeps withdrawing. Why? You don't need that, really. Why? No, really. Why there's this timer? Não. Really? There's so many. On post select. Jesus, this is really not needed. Isso é muito Oh my trash. gosh. This is too trash. Yeah, I agree. This is extremely trash. No, let me remove this. And there's a lot of these to unload.
Jesus Christ. Let me try to remove this. Help me. Jesus, help Camilo because sometimes he has some crimes. There was a timer. Oh, Jesus, 20 milliseconds, 6 frames per second asking to withdraw. No, about 20 milliseconds is like 50 times per second rate. Oh my gosh. Hi, Lolus. Hi, Lolus. Ai, good morning. Ai. Good morning, good morning. That looks better. But the question is this, do I like this starting? I don't know. I don't think so. Right? I don't think I like those. Can I like change this to be like dots? Yeah. Like this, right? That looks way better. It should be. I have to do this. So that this is not. Mm, this should be. I like this. Now it looks better. Now it looks way better. I don't like how it looks in paper. Eu acho que I'm not gonna aquilo não era necessário. That much withdrawal was not needed. There was something wrong. Let me see if it fixes. Deve ser que tá mais ágil, né? Sim. It seems it's more agile. Oh my gosh, I don't believe. The timer is not needed and it's withdrawing quite nice. There's still a delay when open drawing size. That I could fix that delay, but there is a delay opening drawing size. I clicked it. What it's doing right now? There's. I think it's called to withdraw in another point. So tools, withdraw Windows set. Let me put in 500 conditions here. Let me check if it gets the breakpoint. So it stops that at the breakpoint. Let's see, cancel. Because it was house number 6 that I made, and now we have games. No, it's 500 is not enough. I think it should be skip 800 hit points. I don't know why it calls withdraw so much. 800. This is right, blinks like a Christmas tree. Jesus Christ. But these are made by me. Never known made. Why? These are like in a weird place. Then go to library Dude, you change. look how fucking cool, dude. Bro. Then I select one. I select add. Then layout transition. Why did that stop there? It's very close. But I actually had to rework some of this stuff, right? Because you do get this skin here in this house. It's just kind of cool, man. You get to see it, dude. Essas ferramentas eles também, né? Ai, mãe, para. Meu Deus, se fala enquanto eu tô analisando.
Como você gosta de falar mesmo, de jogar a conversa fora, né? Meu Deus, não vê que eu tô concentrado aqui. I'm focused at trying to solve the problem. And it's not a withdrawal window that calls. I think it's invalidate, maybe invalidate or update. Invalidate. Who could call this? This is another call that can trigger withdrawal. No, there's no invalidate window. I think it's found. Update window. There's a lot. Library tree view. Gator folders. Where words call it. Library tree view. Maybe it's calling too much. This drawing tree view. Ele tá chamando uma vez. Fica chamando toda hora. Gator folders. Eu acho que eu tenho que tirar isso totalmente. Não tem sentido esse update. O update window com number draw. It draws every time it recursively get a folder. Eu tava redesenhando cada arvorezinha que ele abria, ele carregava. Gente, acho que não dá muito certo, né? Muito ineficiente, deixa eu ver. Deixa eu fazer uma vez no final, tá bom. É ideal. Too much withdrawal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ah, now it's... Now it's not withdrawing. Wait, there's something wrong. Continua. Mas demorou menos, né? É. Sim. O que ele tá fazendo? Nossa, ele tá bem... Dedicado. Ele tá consumindo um monte de memória. Consumindo a lot of memory, doing a lot of repaint. Update
Vulkan withdraw. We start with this one, and if people are not interested in this one, like maybe 1 gold, maybe, right? Like, cause it's like it has its like garden area, right? And you get to see like up here your neighbor. Kind of cool about it. You get to see where your fucking neighbor is, dude. All right. I'm starting another one. 10 attempts, but starting from 0 again. We got 2 minutes to vote. Accepting bids starting at 1. Alright, dude. If anybody has the fucking first bid now, from this point. Alright, dude. Charlie Club, dude. ca2, bam! Dude, we got 1, dude. Nilfo, desculpa que eu falei isso. Pode falar à vontade, mas desculpa. You are eligible to still Não bid. quero falar isso pra você. Muita falta de educação. Você gosta de falar, eu gosto quando você fala. Mas você me chama na hora. Você pensa que eu não tô fazendo nada, é que eu tô super concentrado. E você fala assim, ai, vem eu aqui ver a cor da minha calça. Nem sei mais que cor que eu uso. Ah, é verdade, eu também. Sabe que eu não sei também. Ai, gente, que estranho. Ai, meu Deus. Eu não sei por que eu falei isso, gente. There's no minimum. Ai, meu Deus. É difícil. Isso é só um bug, né? Nossa. Mas que bug estranho, hein? E quanto redesenho. Meu Deus. Que ninho, Camilo. O que você fez? Bem que o Denis fica Pirado. Fica pé da vida, né? Toda razão. 1000 vênias. Deixa... Ah, ele já tá... Nossa, update ainda ele chama de... Size. Eu não sei se pode chamar update Windows Size. Ele já... Meio que ele já atualiza, né? Não sei. Não é uma redundância? Eu acho que é. Deixa eu acho que pode ser uma redundância. Porque quando isso é meio redundante, mano. É o redundante. Deixa eu ver aqui. Ah, e aqui ele tem um problema também, né? Porque ele tá parando. Não quero. Eu não quero que ele pare todos os updates. Só. Ele só para. Ah, não. Nem tava chamando de ver. Ai, para. Não dá. Vou aguentar. Desliga o telefone, então. Vou desligar. I'm gonna turn off the mobile trash. Hi, Thomas Jones. Hey, man. How are things looking over there today, man? Going on. Doing PC drive, freelancing. How are you, Thomas? Welcome. Are you Thomas Burkhardt? Sorry, hello. Let's see. Shall we? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se ele... Ops. Returned. Ah, tá. Não, aqui eu não posso fazer mais. Not do this anymore. Layout.
Yeah, well, you have to jump up. Like, to what level are you coming from? Otherwise, it's just gonna fucking land you there. Yeah, Second this time you're is. back. Alright, dude, 5. So I'm gonna try again. Join. Fucking noise. Join. He's disqualified. Dark area, 750. Set course for Alright, set. that looks like that's it, dude. That looks like Surround that's it. size. It's gonna be the first one. I don't think we're gonna get a lot of fucking other bits here, man. But yeah, you're right. Charlie Cloud fucking 1,469. Rank 37 in the dark. Yeah. It Why looks it's like withdrawing so much? as the highest bid of 750 for Wizards Tower. Going Por que ele once. tá chamando isso We're gonna tantas? look at it. I Why think it's this is it. calling list view on draw so many times? Twice. Close. Invalidate. Fucking. Oh shit. Get the fuck out of here, dude. Get tick count. Is the winner. Alright, dude. The question is, dude. Is there a timer here? Do Yeah, you have the there's a timer. right now? Yes, you Preview this. Invalidate. Jesus Christ. My gosh. You are so afraid that doesn't withdraw. My brain. Let me try to draw only at the end. This timer won't help. Pode ser que resolveu. I think maybe it's solved. Too much withdraw. Do you have a trade here? A trade value? 700? You gotta give me the 50 too. Invalidate. It's just invalidate. It's not invalidate window. Ai. When the less is more. Quando menos é mais. Sim. Class. Much less withdrawals is in withdrawal at the correct time. It's millions times better than the millions of withdrawals. Yes. Let's see. Ah, nossa, né? Finalmente. Finish. Finally. Ui. Deixa eu ver aqui. Test a bit more. Join. 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 Nice. Fix it. Another bug fix. I said I could not observe this bug. Let me put this one's fixed. Bugs fixed on. Que dia que é hoje? Por favor, rápido. 26. Day 26. Bugs fixed on 25 September 26. This one was difficult. Okay, annual selections. This bug. Nossa. Let me change the color. Okay. Let's next.
No check information. This is in light blue. Could not reproduce, maybe because latest fixes. Create a circle and a rectangle so that they overlap partially. Select both shapes and apply Add to. Select the newly formed object. Observe the right button. Eu acho que foi corrigido. I can tell it was fixed. They can review and see if it was fixed. Como que é? O Add to. So it's very easy. New blank document. Create a circle. Create a rectangle. Select the newly both shapes. Add to. Where is the add to? This is add to. Okay. Did it combine? No. Okay, add. Okay. Observe the right panel, property steps, object info, and resize and position section. Resize and position. It was fixed. I think there was a bug where it complained that subtracting would prevent it to show. Now adding is showing, so I think it's the same error. So it's fixed also. Because there was when there one the error when it click minus is the same error when it click plus. So it's fixed also, not that could not reproduce me because it was fixed. Actually it was fixed. Sorry. Let me see. Let me see here. Let me mark as fixed. Corrupted list of recent documents. This was fixed. Let's see. Open some documents to fill the recent file list. Open the template to choose a recent type. Corrupt the list of recent documents, recent type of template, choose a one. Let me see. I think it was fixed. Template chooser. Recent. New MDD, new 3 Tony McDrive. I think it's very good. Wait, I crashed. Much better, okay. Fix it. It's not corrupted anymore. Fix it today. Snap to angle doesn't work. It's in Cyan. It's new thing.
Ah, tá. Isso daqui tem que implementar. Então vamos lá. Vamos corrigir primeiro. Não é corrigir. É é implementação nova. Ah, entendi. Eu já entendi. Square Y. I need to pay Hola, Mugler. 1 minute. Give me a second, I gotta pee, dude. Isso aqui não está implementado. As it's on newer apps, always snap to the stated angle. Open a document or a line, set an example to example 30 degrees, select rotate tool, and start rotating the line. I don't like how this thing works. The preview line is Jeg ringer lige i telefon. the preview line goes rotating smoothly. Yeah, okay, yeah, it's true. It's not implemented since PC Draft 5. Certo. It's new thing. I needed to tell him this is new implementation. And I am not right now. I cannot do it. No way. This is totally different job. I needed to wear another cloth to do this with another food, much more expensive food. I open a document. Okay. I don't know why they say open a document. Draw a line. Draw a line. Setting a snap to example 30 degree. Where's this tranche? Okay, setting a snap at 30 degree. Select rotate tool and start rotating the line. Where's the rotate trash tool? Oh my god, where is it? No. Where is it? Where is here? Wake up. It doesn't snap. Ele não tá fazendo snap, né? Não. Deixa eu ver uma coisa. Com snap, deixa eu ver. Aqui, 30 graus, tá vendo? 0, 30, 60, 90. 30, 60, 90. Vendo. Mas quando vai rotacionar, ele não faz snap. Deixa eu ver aqui. Ele faz. Brincadeirinha. Não, ele faz como que chama suave, ele faz contínuo, ele não faz snap de 30 graus. 30 degrees snap. Ah, não. This is new thing. I'm gonna report to him. It's not implemented. Zoom buttons minus and plus don't work, only can use the bar. O que eu descobri? What I discovered? That buttons are not buttons. Ele tá falando que o botão de zoom não funciona, né? If you want this implementation, you need to ask, because these plus minus are not buttons. They are labels. So it's not. Isso daqui são rótulos, não são labels. They are labels. Labels, rótulos. Sim. Eles não são botões. This plus
and minus. Os minus and plus não são botões. É arte, né? Hã? É tipo uma arte isso aí, né? Esse mais menos? É. É. Então, se ele quiser que funcione como um botão, É ele tem outra. que. É outra implementação nova, não vou fazer agora. É. Daí eu começo a implementar coisa nova também, não, nada disso. Você tem que fazer. Agora, não, pronto, já resolvido. Olha quanta. Nossa, corrigi um monte de coisa, né? Ah, não, tem a outra. Essa é a planilha nova, tem a planilha velha. There's the older. Mas não teria que fazer a lista do que precisa ser implementado para ele? Não, calma, já tá feito. Ah, tá. Já tá feito. Vamos lá. Nossa, que berro. Tá aqui, ó. Snapping to input doesn't work. Esse daqui também, ó. Zoom buttons. It's new thing. PC draft hangs on resizing template chooser window, sometimes with a crash. Start to resize the template chooser window for about 10 or 15 seconds. PC draft hangs sometimes with a crash. I choose. This is red to do. Deixa eu ver aqui. Sometimes with crash. Template chooser keeps resizing, it crashes. Let me see if it's true. It's not true anymore. There's not that much resize. It's not resized so nicely, right? Where are the templates in the ish? Já passou 15 segundos? Não, né? Já. Mas já passou quanto? 30, será? Ah, teria que me avisar. Acho melhor começar a startar novamente. Não tá acontecendo mais. Eu acho, não sei.
He says these menu items are too small. You cannot read. Then he sets a bigger DPI. Like 175. Tá, ficou maior, né? Ficou maior. Add objects to page, it gets too huge-ish. Why? Não, acho que tá certo. Eu acho que aqui tá grande, né? Você acha que tá muito grande, né? Não, esse é o tamanho natural. This is correct. No, I mean, I don't know what he's talking about. If he's telling that the library has defect. I don't know what's the behavior. It should increase the size, should maintain the size. Você vê, é grande, né? Assim, não sei. Isso daqui é uma interrogação, assim. Paper size the full notable. Please be able to change the paper setup as the size of paper. Please be able to choose from all sizes and make the full print. You cannot save. So with the paper size you need, you can always go back to letter size. Then when you print, you always have to change the print to the paper size you have drawn. I cannot test this now. Let's see. It's not saving paper size. Never worked with this. Let's see, paper size. Why did I change this trash? Let's see. A5. No. Tabloid. Okay. Page setup. A3. Page setup. B5. Okay. 7. A4. 8. Page is 5. Ah, eu não vou aguentar aqui, que é isso?
7. B5 equals to 7. Let's see. Dashing B5 says it's not saving. Oh my god. Let's open up the next one. Boys, the auction Because I'm running out of library 2 is open. That's the whole thing. Let's see here. Bid 1. Okay. L to L in 20. Oh, dude. Wait. L 120. L, not track 50. L 20. Type L was 20. I don't know what he's talking about. Dagger is 60. Oh, here we go, dude. Dagger 60. Not track 80. Alright, got it. Okay, you got you. A3. Alright, 5. Dagger's 100. 11. Fuck my fucking wrist. Dagger's 100. Fucking me. What did it do to my wrist? Jesus, that thing is kind of weird. Dagger's up. Dagger's Need more details and steps to reproduce. Aquele these bugs, he said it's his customers, it's not the quality assurance. But I think the quality assurance should try to simulate, right? And give the steps to proceed to reproduce. I don't know what's this. How am I gonna solve this? I don't know what the guy is talking about. My mom is dying in the hospital. They want me to solve it. Jesus Christ. Ravania, sir, how are going on? Saving file location. Please change the way we save files. If you open a file and you want to save this file, please have the location where it was opened as default. I don't know if they want this behave. It's as I'm not able to hang out longer, I used to have a suggestion. You have a suggestion? I don't know if I will change because it have a save location and an open location. I already test. So I need to talk to things. Save yes. When you save yes, please save the file and let us continue with the file as the file was just saved. Click to save yes, and it's still on the old file name. We have to close out the file and open the file we just saved. This is kind of difficult, it's not easy. What? Hi Christ, I think the guy forgot the name he saved. No, it's not possible that it is the same. What a trash. I hate to someone that this is happening because the quality assurance should not have passed that. So this client bug doesn't exist. It's a bug on the client, not in me. Oh my gosh. Please stream on YouTube Shorts along with side horizontal. That way you might get more audience than you have so far doing horizontal and even get this horizontal so far and get channel monetized. Okay, but horizontal or vertical you mean? Because my stream is already horizontal. Oh, my stream is full HD horizontal. Hi Ravenia, no, don't go yet. It should be vertical or horizontal because it's already horizontal. No, don't go. Don't go, Ravenia. Horizontal or vertical, you mean? Ay, oh my gosh. How? But it's already horizontal. It's 16 by 9. Horizontal. Full HD.
Along a side horizontal. But isn't it a red horizontal? Along a side, do you have link of this format so I can study how to do it? Along a side horizontal. What do you mean? Can you show example of a video in this format of a link? Can you share a link or in YouTube? I don't know. Is it can you show that thing, please? Make an overlay where on the bottom there is your face, in the middle is your screen, and on top there's some animation going on. But this is not horizontal, this is vertical. I am not understanding, Ravinia. Can you show a picture? Along side horizontal YouTube. What's this? It's already like this. What do you mean? It's already along a side horizontal. Like this? Isn't it like this already? It's like this. It's already horizontal. It's totally horizontal. What are you talking about, Ravini? I cannot understand. It's 16 by 9 horizontal. Almost double the horizontal. Totally horizontal. Look. Horizontal. Look, there's a square, almost a square here and a square here. If you put vertical, it's like a dick. A thick dick. Gosh, Perfini, I cannot understand. You're saying I should do vertical content like this? I should do like this? I don't know if it's gonna look good. You don't have the footage from opening this part, but it looks something like this. This particular CPU ran at a Like this? I think you think I should do like this vertical. This is 16 by 9. It's 9 by 16, right? I think. But I don't know if it's people would be able to watch in this manner. They just have to swap it, you know. I don't know. I Rufina, process your requests really. Let me see here.
When you save file, let us continue with the file as the file we just saved. Okay, let me check this error. If it's, I don't know. I don't. This error is strange. How the quality assurance didn't get this error? Test. Okay. Test rectangle. No. Save as. Save as rect. Save as rect. Okay. Then then save as rect insert in something added later, like I'm gonna add a star. Okay, a star. Then I save. Let me see. What is this saying? What is this? I don't know. I'm gonna ask the quality assurance to test it and see if it's a bug. Why they are putting me without the quality assurance checking if it's a bug? I need to report this. Could not simulate that. And this is bugs from 6.4. Bug 6.4 and no. Let me see. There's another spreadsheet. Ah, sheet 1. Where's the sheet? Sheet number 1. Very low performance and prolonged for recalculation. The right side panel select multiple objects. Isso tem que corrigir.
show for it. How's it gonna do it though? Yeah, you are eligible 100%. Yes. You are eligible. Type to bid. It's not. Have the funds Use to it. claim. You are eligible to do it, dude. It was written in the announcement, but obviously I'm gonna like ignore that anyone raised the question yet. It was written in the announcement, T. You are allowed to bid. I wrote it in the announcement. How much is the DX again? 100 is the current bid. A Rasta Buga by through Lurkish, dude. Ish. Now I came. This is a pretty big house. 450, my dude. Current. No, oh, Dagris 120. Yo, Rasta Buga fucking beat. Right, like as I was about to fucking write his name. Dagris was fucking winning, dude. 150 Lurkish. Whoa, 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 whoa. I feel like Presuming it's from. I need to like double check the name, right? Because I'm not betting to be online whenever it happens. Oh, wounded, dude. Yo, 75. Dude. Oh shit, dude. Super Monaco, dude. Oh shit, dude. I ain't even fucking time 200 for a Big bronze. day for Prime Yagi. Why? Shit. What's happening today with Jesus Prime Yagi? Christ, dude. Yo, check this, dude. I see the what is that? Elaborate. It's a bottle of whiskey, but like you can't tell the signed letters on it, dude. But elaborate. Explain. Why is a bottle of whiskey not monotone? Your bottle of whiskey. It's yours. It's not mine, dude. It's just
Nice, Camilo. Summer is coming in Curitiba, yeah? Den her? Den her? 225. Alright, 225. Sorry. Det er jo bare musik. That's good. No, no. That's good. That's market value. That's like market value. Yeah, that's market value. Lige nu er de ved at flyde af væggen. Wooten has market value on this one. Slumber Waves. Slumber 7 is still not moving all the way to it, by the way. Just clarifying here. Slumber 7 is the same value as this one, dude. Yeah, market value 320. 325 of a Wooten. I think he's gonna win, dude. Yeah. 325 of Wooten. I'm gonna fucking take it to you. Hvor det godt. Det her, det skulle heller ikke en nyder noget. 325. No action here. Letting people like trophy safe information contact their friends. Ja, Looks like it's gonna be bare 3. sætte ny i, så kan man bare 225. I'm gonna write it out here pretty soon. Why the fuck are you fucking communicating with him? vandet, fjerner vores bedste. Ocean Man 500. Something about that tells me, like, you know what? He's level fucking 1. I know that. You can give him 500. Skal der skæres det der, hvad kalder I det? Er det en def, eller hvad er det? Unless you show me that he is here, he's not even here. I know he's on my nerve. Alright, 225 by Boom. Going Skal det skæres, så der kan komme finish på 225 by Boom. Danish? You don't have to fucking overbid him, dude. 225 by Boom. Yeah, there you go. Going once. Going once. He's winning, dude. Don't worry about it, man. You see, I don't think anybody's gonna be over 225. He's paying it at market value. Sure, he's getting this one Hver bane. with the barrel of fire. If I'm not mistaken, if you're here, you don't even get to see the barrel of fire in its full potential. If you're in this house, you get to see the barrel of fire. Going twice for 225 by Ved I, godmorgen, eller? Jeg siger hej til min mor. Alright, then he Hej, won. må jeg Then gerne? nobody Min fucking mor er med i fjernsynet. Yo, they fucking sick. Check me out, boy. Min mor har været på forbindelse med, hej mor, jeg er i fjernsyn. His ass up fucking Hun that. var med i fjernsynet. You get the back pin back. Check it back. Det er jo sjovt, fordi det er sådan noget, man siger. Fordi det er hej, jeg er i Straight fjernsyn. with. Ens mor skal hjemme. Så det sjove, det er, Everything is fair. det er Fucking sådan, fair. Det tror jeg ikke, hun har gjort før. Hej mor, jeg var fjernsyn. Så har hun selv med. Hey, Bare så vanvittigt. congrats, dude. Men jeg siger, du skal det dernede. Congrats. Det gør man. Are you the only one? Let's double check. Yeah, you get that on, dude. Og lige bestilt det. You're in, dude. Yo, Fint skal det være. huge, man. Alright, dude, next house. Is there anyone next house? Jeg kan se på, når de lige skal have en pøl med Jerry. There's only like this one and then the Russian boss. Play 7 years old by Lucas Graham. I know, no, oh my gosh. I'm gonna try. Later. Dark Lord. These are the last Så jeg gik ud i 9. klasse, så startede jeg på gymnasiet. 3 år på DX, hvor efter det jeg udgav Antigen. Så tænker du på, hvad der sådan lige Aichi. det er før den, okay. Men jeg skiftede skole i 8. klasse, hvor det var, jeg så startede på Vulkan. Hvor altså... Or playing any Brazilian piano.
I'm gonna play something from the 80s, okay? From the 80s. I don't know if... I know. I can't do right now, Dark Lord. Oh my gosh. Let me see piano tech. Let's see here, piano tech. Seven years. How? I don't know how to sing the song. Don't know the song. Why you choose difficult song? Are you listening? Are you listening? The piano. Oh my gosh. 7 years old. Chords. It's only going to GP. Also not 7 years old, my aunt told me, go make myself some friends or I'll be lonely. Also was 7 years old, it was a big work, but we thought we were bigger, push each other to the limit. We won't learn them quicker. By 11, smoking hair and drinking burning liquor, never reached to, so we're right to make a step figure. My dad told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Also was 11 years old, I was bad that dream, never like my dad before me. Look, I sang for you, it was too difficult, it's too long. Unless you're eligible, what's your in-game name, your Alexa? You want me to... What's your in-game name? I know, 11, 12... Typing 210. I'm not KK. Let me... You're at work or whatever. Okay, thank you. Can you choose a song from the 8th, Dark Lord? Are you still there? I think that's gonna be at the third house, dude. That's gonna be at the third house, dude. That third, dude. The third wins. Let me try. How deep is your look? Can it be that? No. I need money. Can it be that? A bit more romantic, not so cynical song. No, what's this? I know your eyes in the morning sun. I see you touch me in the pouring rain. The moment that you want that far from me, I wanna feel within my eyes again. I forgot to play this one. Intake. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, there's a soft relief. And it's me you need to show how deep is your love, is the clue, how deep is your love. I really need to love, 'cause living in love.
har en historie i You moved on to my very soul. You're the light in my deepest, darkest hour. Must savor when I fall. This house does not have to rip this tile. And you make something I care for you when you know those signs that I really do. And it's me you need to show all the things I breaking us down when they all should let us be. We belong to you when we need. Ja, den nordjyske version af Drake. Ja. Okay, Dark Lord, are you okay with that? Are you want the 7, 8, 9, and 100 years old? Jesus Christ. Contributions have shown brightly. The silver award boasts a majestic purple gem Det vil jeg jo in the center, reflecting En like form. your valuable feedback and teams during the beta test. That's awesome, man. Thank you for that. Awesome. Thank you for awesome. Or 1 year old. When I was 1 year old, I was a baby and my mom loved me so much. Then when I was 7, I discovered my brother had a certain thing in me too. Oh my god. Ah, Jesus Christ. Yeah, Al, don't worry. As long as they're interested, we'll start with the hideout one, the cheapest one. Ja. Hvornår skal vi egentlig starte? Hvornår skal vi derover? Skal vi hamre lidt bajer inde? Skal vi til Svend? Al is 69. We have, okay, auction starts. Skal du drikke bajer i aften, så er du 20 i morgen, drikke bajer igen. What's the name again? Hideout. Winner of a Hilton case. Du er fandme kun for fight i byen med dig. Al gets carved. Tjekket i dag, så. Ej, det er måske nok godt at få tjekket den i halvlejen. Humble! Congrats, Humble! Ja, ja. Actually, it doesn't go better thing. Nej, men det var jo forsvarligt. Don't worry about it. Winner number Er det rigtigt? Det er That's rigtigt. what I would say. Fuck, misclick. I meant to Men hvorfor skal vi skære det dernede? Det forstår jeg ikke. choose a special attack. Boom! Hvor er den? Altså, det er ikke om det er bare til de der kyststykker, som er Don't have a 244 lange. community friend. Decoration. Community friend. Større end Con decoration. What the fuck is con decoration? That's kind of rough, those quotas. Snatch it! Congrats, Snatch! Alright, this was 3 Hilton cases. Now we're gonna roll the first of... This is the last house, right? Like, I don't know if Al wants to bid 69 to her. Wait, let's start. Hideout. What's the name again, dude? The winner is... Så skal vi til Aarhus. Wax 65! Liamo! Congrats, Liamo! Congrats, Liamo! Here we go! We're gonna roll two more nights. Skal vi så gøre det nu? Der er tørvejr nu, og sådan noget, så får vi det ikke gjort. Al, 20 back. Alright, 20 G's. Luca, Face stack build. Al, 60. Gør det nu, Niels. Alright, 60 G's. I need to be admin to download the... 60 G's. I Luca, just 80. don't believe that. Luca, 80. Franzén. I will have to be admin, you know. I think. Det er sådan en lejlighed. This is trash Like in the corner, though. to the distribution, but I don't want to Det er en distribute. lejlighed, vi skifter. Ja, vi skal også lige i garagen. men den der I lejlighed just er want også- to upload. Last every 30 days. It's not a big deal, dude. Grand scheme of things. Type shit. Brad is hammered. Yeah, I'm pretty fucking hammered, dude. We're trying to do a house How auction. I upload? Is it uploaded, right? Trying to do a Klikker house du bare på auction. net. Whilst hammered. Jeg slækker den skærm. This house auction are only fun if you're drunk. Ja, How it is. Luke 80. I think Luke is gonna win the house, man. He's the last one, dude. I need to be admin You get a 20 to... gold discount.
to download the certificate to sign. Because I can sign the name of the... I was about to write I Vulkan There's still fucking 6 houses. what a trash. Hvad er det her for noget? That's good, really trash. I mean, Hvis du pusher, it's så low. er det 2. Nej, jeg tror, jeg er sgu ikke mange i markedet, der er lavet sådan noget så hele ferien. Ja, hvornår kommer det? Mark skal jo blive rundt. It's in a I'm sorry, you guys remember this thing? I'll love to take it next game. I'm gonna put myself at let me see if I can download the certificate to not to sign the application. I don't know how to work with this. Let me see if I can download Luke is gonna be immediate roll range. Du har fået badet kridt frem. If you look at the Ja, det har været. Bare være lækkert. Let me see if I can 100 download. G's. Platinum coin or 100 G's? Det er simpelthen løgn. Fed syn på chokolade. Ay. Hvad siger du? Det er simpelthen løgn, du køber helt på chokolade. I need to remove this account because it's damaged. Bare lige været ved grænsen og snolle på en How I do this, manage. That's the fucking wall, dude! It's not just browser, it should expand Du the hader mig ud. developer. Hvad siger du? Jeg hader mig ud. Gør du det? Er vi snart klar eller hvad? Ja, vi fandme. Nummer 1, nummer 2, nummer 3. What do you mean? Dommeren vil dømme mig i retten i broen. Ingen vil dømme mig. Certificates that fires and profiles, it doesn't show. I'm a mapper. It's not Do we there. do the next one right? Do we Pusher 5, do pusher the 20, next pusher one? 10. Min mor, pusher 2, pusher 3. Want to get a discount? We're still like. Where is the If we certificate? don't do this one right, then I'm just gonna delete this stuff. It's not that developer account. Certificates, how I share it I just gotta let this stone to with the get team. 110. It's not here, it's not here. Not here, not here. If you don't, Why? But extra interest in these I houses, need man. to keep, I need Tom to do some exercise. I mean, I see some. It's so much time left, no. Er der ikke sygt meget sodavand nede i garagen? Det ved jeg. Nej, det tror jeg ikke. Oh my gosh, I don't believe it. Anybody but I'm a bit like you Vi can kan pay også renovere din garage. Altså, No. Ja, I'm ikke? gonna ask again. one goal. Han ikke også været svende på, hvis han har, hvordan gik det så? I mean, Certificates sgu hele året. and profiles. How I share the certificates. Så den løses. I Yep. think Det er faktisk det sjove, det er jo altid I fordi, need at to jeg er authenticate sygt the word. underdog. Ja, ja, sygt underdog. Jeg gider ikke på skole. Location. On va Hide Jeg var smask-syg 3 måneder. query sur le global stack, skull stack. Donc là, j'ai les deux normalement. Hvad med de øl, at de ikke vil have dobbelt alkoholprocent? Nå ja, der står sgu også alle de der øl der i garagen. No. Everyone can bring fucking Alex for 2 Et goals. là, si la distance n'est pas égale, Hvad er det, der ligger på c'est siden? dégagé. Det ved jeg ikke. Er det vores? Nej, det tror jeg ikke. Nej, jeg er heller ikke. Nå vel? Got a lot of Alex fucking great. Bananas. Oh, I don't. Vas-y, normalement, Only accept. Der står Audi'en skulle så fint. normalement j'en ai pour Only accept goal. 1 heure. I need to see the goal. Lige stiller kameraet derovre lidt. Appliquer la feature. That's the only way to do it. Get max. Så vil det være rigeligt. Det er godt. Er vi stille? That's all his character right there, dude. Dans 1 heure, on a le voxel. I think, I mean, Alex is gonna get this for 2 G's, right? Le SFX, étant donné que je l'avais déjà choisi. And again, keep in mind, it requires Creamer Camp to hold the house. Normalement, dans 1 heure, on est censé Current avoir le bid voxel of tapé sur le 2. board, et ça fait des trous. Going once. Fedt. Hvad skal du nu? Même si on connaît les matériaux normalement. Requires
mean, it's in the fucking Discord. Voilà, spawn mining result. Check voxel présence. Det kan godt komme op i opgangen nu. Hvad? Det kan godt komme op i opgangen. Jeg lover dig for, den ikke kan. Jeg lover jer for, den kan. Jeg lover dig for, den I ikke mean, kan. I'll sell for fucking 2 gold, right? But keep in mind, man, after this one, I don't think you're gonna get it. That's That's the deal, dude. I feel robbed. No, I'm Don't good worry. now. A quarter house is always worth more. Hvad er det, halv af 120? Halla! You will Det er kraftigt med lov. Hvad så, Ivan? Unify. Where you going? You only have one neighbor and 2 neighbors. Hvad fanden er det her for noget skræmmel? And Vulkan, Hvad vej you kommer get a ind? certificate of being handheld by the house by we're in a fair Var der ikke noget med den? price, dude. Ja, ja. That's Det gjorde mor også. worth more than... Dude, that is worth so much if hårdt you med lejlighed touch deroppe. my hand. Coming down with I mean, Alec, going once, 2. I think that's it, dude. But like, don't worry. Everybody Hvor er det, would hvis want du a bare fucking får lidt house. vand, så I begynder jeg at don't se even sådan know ud. if I would like want to write a fucking handwritten letter. Jeg har fået lidt på bagsiden, jeg synes. Yeah, I think Alex wins this one. I think this is gonna be the last one, dude. Ved du, hvad The problemet er? CEO handshake, dude. Hvad? Going Ved du, hvad problemet er? Nej, twice for 2. W2, man. I think that's it, dude. That's gonna be the last house to the auction, dude. Jeg skal lige finde ud af, hvad man bruger Trump That's der a ved freebie. igen. Keep Så your der er en kasse, eyes der on er the lige one that allows me to teleport around. Som af like alle this. de øller der, det har vi stadig med alle sammen. If I don't have this around, I can look at objects, right? Problemet er, at det er jo specialøl, så de koster ikke kun lige en 20'er. This is the one that allows me to Hvad? teleport around. Når vi tæller på en 50'er stykke minimum. What do you guys do? Kom, der kommer Yes, pølsen, så bare kom you're ind. running. Så tager vi noget øl. Like 5 seconds Trade left. me. Yes, you blocked us all. Like 5 meters to the next player. That's it, dude. And And I think this is we were also 2 marks guys the last day. Welcome home, dude. That's the last time. You will win indeed. But 2 gold, hey, everybody who's here knows that right now we have the house all done. All the houses are done. These stones are going to be right now, right? Since I know that it's not a Må jeg gold spørge, alley, hvorfor skal du skæv? that marks the end of the house auction. Nej, det er faktisk ikke. Du No må lukke. business Der er ikke nogen med i København. and just like that. Hvad? That's not it though. Happen. They're gonna look different after the server save. Skal bare det med op? Like it's gonna look like this Hvad? after the server save. So what Vil you du kun have see en med op? in Yes. game versus what you see here, it's gonna look different. It's gonna be opened up. Bare de der få centimeter, vi bare lige skal bruge. Molle. Ja. Is that your Molle? I Helvede. gotta go take a fucking pee right now. Beer back. I got this. Vil du holde? Beer back. Ja, vi skal lige have smidt de her træstykker over, ikke? Det er bare sådan noget derovre. Hold the fucking horses. Det er rundsav også. Lad den op. Ja. Jeg kan ikke tælle mere, jeg lærte det i dag. Pusher 1, pusher 2, pusher 3. Der må man dømme mig en retten i narkodom. morgen. Ingen kan dømme mig, kun ham for oven. Hvad har du i garagen, Arne? I mean, the nicest game there, though, the cases are coming back in the first one. Men har du i garagen, Arne? Altså bro, de der forskallings... De der forskallingsbrækker kan jo ikke leveres tilbage. Hvad? De der forskallingsbrækker kan jo ikke leveres tilbage. Det ser vi lige her. Nu skal vi lige overmontere det her. Luk. Jeg er sgu da i gang. Jeg gider ikke løfte ned smask af dig. Slap nu af, mand. Du er helt op at køre ham. Du er helt oppe at pude. It's in there. Vil du være så venlig at tage min rundsav med op? Vil du være så venlig? Og hold din kæft. Cape, in cape. Sker der for Amdi racismen? Kachowski. Niki, hvad hørte du på din telefon? Hvad? Hvad hørte du på din telefon?
Yes, we have done one of them. We have to do one more Hvad er det? epic game. Det ved jeg ikke. Jeg må se, hvad sker der for racist? Racist? Ja. Han er sgu ikke nogen racist. Det er bare fordi Julie, hun har jo fornyet sengen. Ja. Så hvis det er de gamle senge, så hun lokker den. Ja. Og så sagde hun bare, at der var kommet en inderfamilie og stod og kiggede på sengen. Og så ville de gerne have den. Ja. Og så har hun sagt, den må I rigtig gerne få. Ja. Jeg ved ikke lige, hvad der er. Ja. Nu er du intet ned, hun lokker den. Hvad? Der er sgu ikke noget racistisk ved så. Nej. Det er ikke racistisk. Jeg skal godt lige... Måske lige grove nok. Folk har berøringsangst også. Fuck. Jeg kan ikke selv mere lagt det i dag. Pusher 1, pusher 2, pusher 3. Fed med altså. Okay, you get the... Det bliver spændende, det her. Det bliver spændende, det er klart. Det går den ikke. Nå, men imens vi lige går op ad trappen her, så kan jeg lige spørge chatten. Skal værktøjet være gult, blåt eller rødt? Det er det store spørgsmål, chat. Så var rigtigt, så får I en havendes. Kan I se den ene? Rødt, blåt, gult, blåt, rødt, blå, blåt, rødt, gult. Dem, der skriver rødt, er de elektrikere. Intet, for man betaler sig for tingene. Hvad? Der er rigtig mange elektrikere på New York. Hold! Jeg tror sgu også, det er meta at blive elektriker. De betaler, de bliver vist betalt godt. Ja, det gør jeg sgu ikke. I don't think so, Froys. Elektriker skulle vist være det nye. Der er jo mere og mere brug for det efter alt bliver alt på el og datacentre og pisse og lort. Ça, on a ça qui setup, ça. Là, on a ça. Et bien maintenant, One boost close. Pas på en loft. pas de secret, faut pisser le Skal det herinde? Hvad? Skal jeg arbejde med det herinde? Nej. Og så? Så gider jeg hænge den der chat deroppe igen. Nå. Bare lige lidt rundt. Skidt og roligt. Flot. Og se hvor pænt gulvet er blevet, chat. Yeah, exactly for that. Yeah, no, sometimes maybe good, sometimes maybe. That's amazing. Automattekniker, det er ikke også elektriker. That's amazing. Excited? Yeah, keep on. Maybe a long time. Vi skal arbejde i fitnesscenter en gang imellem. Deroppe. Står man og kalder Nicky fed, eller hvad? Hvordan vil I have det, hvis I bliver kaldt fede, klamme, overvægtige, ligesom Nicky Stål Rasmussen? Hvis vi går nok til travle. I kan være bekendt over for min bedste ven. Ja, vi har ikke klar. Klar på... I stedet for at du begynder at stå der og drikke fucking monster, alt muligt, gider du skal lige folde bugten op imens. Bugten? De står derovre. Hvor? Derovre. Hvad? Ja. Hvor mange er der en, siger du? Eller det er bare, når det er sådan et. Hvordan får man så ben nu? Kæft, bare stige. Size. Nice. 1K. Altså, Så får man noget. Skal ud?
Ja, du skal folde benene ud. Jeg fandt ned i bunden, så bare den væk fra hinanden. We did it, boys. We did it. And they came Technology. for these houses. Technology. Technology. For these houses that are not available, I'm gonna probably be including the auction. Lige præcis. Lige præcis, Jack-style. Det var fandme godt lavet, Jack-style. Fix the house of the auction. What do you mean? Yikes. What? This is a robot! Jack-style. This is a robot! He's not been opening What's this. the fucking problem, games? Synes du? Improve the value, por favor. Change stones. Ja da. Sådan, I'm Jack-style. gonna be changing this on commission. Det var lidt væk fra hinanden, skal det ikke? Jeg tager lige lidt to til skallinger. What the fuck? No, dude. You get this. Er det dem imellem, eller hvad? Ja. Skal de bare lægge ovenpå? Ja. I don't know how that's skipping. Yes, Jack-style. Så kommer de Jack-style. Nej, sgu da, de er gode. Den anden vej, eller? Ja, okay. Ja, så du lige lægge den glat herude. Træk den anden, den er længere væk fra dig selv. Ja. Skal I bare være ved? The arcade. Nah, it's a door like this. Men vi er sådan lidt fucked, fordi You need a key to enter. at jeg faktisk måske ikke lige helt har en løgster. Abu_Abdulati is now following. Thank you for following Abu_Abdulati. Fed svin! Du er bare så fed! Cool. Så er det med at måle, hvad der skal bruges. Det er fucking korrekt. Fucking korrekt lige i stedet. Ja, det er højt, det skal vi ikke have med det. I gotta change back now that I'm no longer. Vi laver bund I can change og back. pump. Og hvorfor er det fordi de skal være, de skal ikke være lige store ting, ikke? You're good, boys. You're good. That's awesome, man. I'll say this though. I mean, obviously, giving this edge right here, it sucks. But that's gonna get fixed on server save. Du kan tage den ikke lige til det, men vi er i gang med at måle op til skabet i top og bryg. This area is like it's gonna look a little bit different on server save. Så vi skærer bare et stykke i højden, ikke? Så skærer vi det jo til, når vi har det her. Like it feels. Det er ikke korrekt lige i stol. So when you open a door like this, oh, see that though? Let's change that wall. Jamen, hvad så? Nu skal jeg faktisk lige sætte mig ned og tænke, er det godt? Der er bare mål for det. 6. Nu er jeg nødt til lige at tage mit 6 bryster. Og 6, 7. Hvorfor er det, der er 6 på den ene side og 7 på den anden side? Hvad? Hvorfor er det, der er 6 på den ene side og 7 på den anden side? Der er 7 her og 6 derovre. I am on these houses Det er jo ikke going to be removing. Jeg er klar, hvor meget 1 centimeter er. Hun skal ikke tænke at se, når det er en stor enhed, det er altid gode. Those are the ones that are not like. Ved du, hvad du har? They're not. Ved du, hvad du har? Jeg har Du har lort. Define information on. Ja, det er faktisk. Så er der, det betyder, der er 21 centimeter. Og hvor er der 21 centimeter? Det betyder, at der er lige med omkring 28 cm lidt. Det er der jo. I hvert fald her. Hvad er det, du snakker om? Jeg ved, der er plads. Ja, men ved du hvad, nu skal jeg faktisk lige kigge i Kæres brugsen. Så hvis lige sætter os ned en gang. Lige holde lidt med. Skal du kigge i brugsen? Ja. Prøv at se, så holder han allerede ryge drikkepause. Nej, det var fucking utroligt. I expected 5 of the houses, 5 of the 6. Men nu skal jeg fortælle dig hvorfor. Det kan du også, det du er herovre. But it looks right now.
Hvis du lige kunne komme her i IKEA. Duplicate houses. Hvad du skal? Tak. Står der guide til, at man bliver indbygget? Nej. You can always Men der er en guide til produktinformation. Det er fordi, jeg kan ikke lige huske, hvordan de lige hænger sammen i lovene. Nej, så har man gå ind og læse på producentens anvisninger om, hvordan man retter dem til højdemæssigt. Produkten. Nå, tænker du lovene? Yep. Montering. Altså, der er jo ikke kommet noget internetstik herinde. Det har jeg ikke bedt om. Har jeg det? Nej. Hvad fanden har jeg så bedt om? Jeg har bedt om det lige derovre. The one question would be, should I evict myself as the mayor of Thais? Yikes! That had to be the end, right? Should I evict myself of my own house? Is that like I mean, I feel like it is a community. Godt at vide! What was that? I am currently. Problemet er der jo ikke noget kabel net herinde. I'm paying for Mayor Tyson. Lige endnu den aften. Hvad så? Altså, hvem er det, der er banket hul i væggen herinde? Det skal bare lige høre. Hvem? Der er banket hul i her, jo. Der er ikke banket hul nu. Det er det. The Royal Chambers. Prøv at se her. I can divide this up into two houses. We have house 1 and house 2. What, A-main, I think? I heard. You're right. I don't need that. Der er støder på væggen. Normalerne. Jamen, hvis jeg kunne åbne det her lort, ikke? Den er fancy rewritten. Hvad snakker du om? Synes du crazy? Meget skal lave til en Audi, jeg kommer lige i gang med den. Og den vil også sælge den. Hvad for? Audi. Du skal sælge den? I forgot that everything is flat default. I was like, what the fuck is this? Oh, nej. Det har du da. Skal jeg købe jer på den diesel? Because they valued as guilds became a thing. Nej, stop nu med at blive op. Det var meget fedt, hvis du købte en Ferrari. Hvad fuck skal du bruge en Ferrari til? Ja, hvad fanden Skal tror jeg du? købe sådan en Krause Ferrari, så er den i klam gul, og så kan jeg slå alle mine kammerater. Nej, det må jeg ikke sige. Undskyld. Det er fløj ud af mig. Det er jeg ked af. På vegne af mig. Der er kæmpe afstand til en mundko på Niki. Niki han er tømmer. Han er ikke helt på, man kan lige stille til at ja, så ved du hvad, I kan ikke cancel Bimse, men han kan lære af sin fejl. Niki, du er en fucking fejl. Ikke cool det der. Nu stopper du. Det er det, min mor siger til mig hver dag. Altså, det er mit vækord. Ja. Du er en fucking fejl. Ej, det er faktisk ked af. Det er faktisk rimelig dårligt fyldt over for alle mennesker, der elsker mænd. Så sammenlignet med Krause. Det synes jeg, det er fint. Ja. Ved du hvad, det er faktisk helt ægte, det er jeg ked af. Hvad siger du så? Jeg får lige at lede efter... Oh my god, I made so many fucking fire. Det er sæt med løgn, hvis vi har købt alt det her. Hvis vi det er så 2. 1. 2. Ja, det mangler helt. Chat, det jeg leder efter, det er en monteringsvejledning. Og så tænker jeg sikkert, hvad snakker du om? Det er til skabet, ikke? Men skal du så ikke bare ind på skabet? Det er lågen. Ja. Det er det der, ikke? Nej, det er hvordan du monterer. Det jeg leder efter, det er... I thought this was the end originally, and then fucking Vulkan came out. Der hænger sin lukker blødt. Det er det der. I know I gave you that one, by the way, Tactical Sharks, and I'll trade you that one. 24 Flame Strike, I'll trade you that one. Salt, men I don't know. I know, because I know I sold him.
ønsker mig, at I skulle herind i dag, i dagens anledning. Pas ça déjà. I could keep hunting on this character. I mean, I have all this house decoration all here. Det er sjovt, at alle britterne, der skal til TwitchCon. Jeg kan godt lide Fisse. Fisse, det er så godt. Og når Nicky han får Fisse, så opfører han sig flot. Week 2, week 1, whenever this is Jeg ser nu, chat, så det er godt ud. It's like farming the highest scale. Old character. Jeg kaster med Oh, Kuba. that character. Man mangler på loftrummet. Jamen, det her værelse, det har jeg egentlig fået stikkontakt til hele. Der lyser det hele. Men chat, kunne I godt se jer selv bo her? Så har, altså, det er jo fucking meget lækkert skab. Det er jo mere skab, end jeg har. Det er jo røvlækkert. I am, however, very pleased for the auction. I only expected like 9. I only expected this one right here. I fucked that up, man. Jeg kan godt This one, lide. the Kan doors godt are lide mig. changed after service. Jeg kan godt lide alt. Piger, de gør ved mig. And then these two. Se her. C'est où ça? Voxel, Nej, det der er trukket netkabler den. Jeg skal bare bruge et hul. Voxel, Nå, volume, skull, det var da fantastisk dejligt. Qu'est-ce que j'ai demandé moi? Hvad siger du? Voxel, volume, skull, component. Jeg leder efter en Tu as des conseils pour apprendre le C++ pour Unreal car j'ai Det er trop en que XBP et pour for apprendre jer. C++, mais je sais pas par où. Jeg kan også se mange værelser, har du lige fyldt op. Men der er værelser derinde, og så er der, når jeg snakker om værelser i alt, men jeg har jo der er værelser fyldt med min lejlighed, så har jeg købt de 2 rum herinde. 150. Kontant. Prøv lige over, at jeg køber bolig kontant. Det vil jeg faktisk godt lige sige, at det er statement. Hvad fanden har Nicky fået dread? Det har han sgu. Da vi optog det der Good Luck Guys, der var jo den der lady der, hun mente jo, det var inappropriate, at Lukas havde fået det. Det var bare på kanten til racisme, og dread synes du var Det vil jeg altså godt lige sige, det er jeg altså ikke. Nej, hvid. Hvad mener du? Hvad? Already way above my It's almost 3 times my expectations. Godt, du tager skuffen ud, Nicky, fordi skuffen står i vejen. Hvis Nicky, han træder på skuffen, så går den nemlig i stykker. Hej, Bimse Rasmussen. Kan du forklare, hvad du skal gøre? Jeg skal gå i skabet og sige, Der er noget galt. Den er skæv. Det Kan det være, at vi skal bruge en stige for at se, hvor den hænger skævt? Du skal jo sidde i vatter oven på skabet. Ja. Vi har en stige herinde. Jeg fjerner din hoodie. Den ligger oven på stigen, og jeg kan ikke komme forbi. Jeg har fået savsmuld i øret, og også ind i munden. Jeg er ved at omkomme, og det vil ikke være så godt. Hej, Nicky. Du træder lige op. Jeg kan se, at den her hænger lige. du skal fuck af. Den skal opad, skal den ikke? Men den hænger ikke skævt, men den hænger langt nede. Den har det med racisme at gøre. Det en anden kultur, der har gjort på den kultur, fordi den har i de regioner været en Hallo, din samfundspsykopat. Nej. But you're decorating owns? Regarde des tout petits projets au début, sinon ça arrive à tes projets, ça dépend si c'est pour apprendre, c'est faire n'importe quoi.
culture. Après, de se décourager, ça dépend beaucoup de la personne aussi. Jeg er så fucking TikTok-chatten. Jeg er så fucking skuffet i hjernen. Ved du hvad? Du fortjener faktisk slet ikke at være håndværker, når du er så dum. Det er lidt bedre på TikTok, til at vi bare gør noget ved det selv. Jeg er altså godt lige sige, at jeg er ikke racist. Det ved jeg godt. Der er bare nogen, der ikke. Non, ce que je te conseille, c'est Nej, overhovedet ikke. de t'armer de puissance. Det kunne godt være, men T'armer de puissance mentale. man ikke kørt rundt i en eller anden mongol. Så det loft, vi køber, ja. Hvad er planen i dag? Vi skal gøre noget ved det loft her. Vi skal have lavet... Vi skal have lavet det indbygget skab, som er færdigt, i hvert fald rent fremmæssigt. Vi skal have noget maling på. Jeg tror, de her dørhåndtag, de købte efter. Kan købe brugte møbler hos en kvinde, så får I faktisk god stil. Det vil godt have været god stil, at vi bare købte af en kvinde. Sindssygt tur. I say me alone, Ram. Green. That 3% Mais ce que je te conseille, c'est de faire un truc. Jeg hader IKEA, mand. people pay good money for a blue trinket. Nu Nicky fandme også til sidste år på Sverige. Jamen hold nu. Det føler jeg, det er. Okay, so if I do this on my GM account, right? If I do this, Hej Nicky, du har sådan jeg ved ikke, hvem der laver sådan noget lort. Du kan forklare mig det. Jeg prøver så også, at jeg kan. Repasse les queries after. and Intelligence. I have gold. Det er en 521 hype i chatten. Because I have this, Så jeg tager min Rolex på til USA. I feel Så ender nok med at blive nakket. 3,000. Mig? Nej, jeg tager på til USA. 300. Mais quand même, hein, le conseil de Francky est pas mauvais. Hvad er det der? Det der? C'est-à-dire que tu seras probablement... En fait, si t'as pas vraiment une ambition forte, un rêve très fort, et un truc, une mission qui t'habite, effectivement, il vaut mieux faire des petits projets parce que sinon tu vas les abandonner. Parce que c'est pas vraiment ce que tu veux faire. Genre vraiment. Helt på svært at gå ud hjem. Mange kvadratmeter har vi samlet set inklusive lejlighed i 2 lofter. Det var et godt spørgsmål. Min lejlighed, den er... Jeg tror, jeg købte min lejlighed 132-134 kvadratmeter. Så har jeg også købt det, vil sige, jeg ejer 165-170 kvadratmeter bolig. Et tu la recrées. Hvorfor er det her fucking så skævt, hva'? Sinon, ce que tu fais, c'est que tu prends ton code blueprint, si c'est juste pour apprendre, tu prends ton code blueprint et tu le convertis en C++. Ça marche aussi, tu vois. Altså, der er jo både i bunden og i La toppen. plupart du temps, je commence en blueprint. Parce que la plupart du temps, je sais pas ce que je fais. J'ai une vague idée de ce que je veux faire. Skal jeg lige Là où je veux have... en arriver. Skal vi lige have et par andre øjne på projektet en gang, for lige at se, hvor vi måske går galt hen. Cupcakes. 250 G's. Foncé ce mois-ci là, j'ai jamais autant And him, boy. Nej, jeg skruer hele tiden i fucking forkerte, mand. pour architecturer ton code, etc. Tu vois. Et puis ensuite, moi, je prototype en blueprint le plus possible. Ça aussi. Et une fois. Må jeg godt få at vide, hvem der fucking kan. Det er dig allerede nu. Nej, ikke rigtigt. Jeg ved ikke. Nej, jeg afleverede en dag, så Là où vi je få. veux l'emmener et que je Kan vi få et salam alaikum i chatten for min eks? Hvorfor fanden? qui en C++. Un rapatriement, il dure pas très longtemps. Là, tu vois ce que j'ai écrit pendant 3 semaines, j'ai rapatrié en 2 tard. Det forstår jeg ikke noget af. Så du skal cut igen. Det skal jeg sgu, når jeg skal til USA. But that's how it works. Quand tu connais la façon dont Unreal C++ fonctionne, ça va, tu vois, c'est vite fait. I have this one. IKEA. Kender du ham, der er DIY i Danmark? C'est dégueulasse, moi je suis un gars, j'adore passer le balai. Skal du? That's not the one. Med mig? Ja, for min Nej, nu går jeg fuldstændig rundt. Jeg kan ikke få den fucking lov ned, uanset hvad fuck det er, jeg gør. Jeg skal skære helt til højre, der er problemet. Min hår, det sidder fast i trykket, som siger, det er irriterende. I skal ikke sidde fast i lov. Primært det er lov, som jeg tænker, I får et udlandet. Let's say I do it one.
Altså, Det ved jeg ikke lige det her. Det er sådan lidt irriterende. Det andet, det her loftet, det var lejet ud, inden det var jeg overtog det. Der er nogen, der gerne vil bo her. Så var spørgsmålet om, at nogen der vil give penge for, at hvis I nu vil renovere lidt, så gør det lidt huslejen lidt dyrere. Men det gør så også, at varmeregningen bliver billigere, det gør, at du ikke skal til at investere penge i et skab. Men så skal de jo så, hvis det så der, det der med det der, det er en etværelses lejlighed, så du kan ikke tegne en husleje på over. Det skal du ikke stå og sige jo. Over en måneds opsigelse. You heard of how much I can? No, I never heard about it. Så man kan sige, hvis der er en eller anden, der skal How arbejde 3 måneder i Frederikshavn eller et eller andet, og så have et sted at bo og pendle, så kan man jo godt bo her for eksempel. What is jeg forstår det ikke. What is it? Det er rockerborgen. Salg 1 million. Whole fruit bread with such Det skulle da være iconic nok at få with rockerborgen. butter and honey, with butter and honey nuts, and cheese. Men det er vel som erhverv, eller hvad? Indian coffee. Det er fandme ned af en fagforening, ikke åben længere. Nej, jeg forstår det ikke. Because everybody knows that if you're not a Nej, killer, rocker Why is this quality so bad? if you just fire this warlocks in front of us, behemoths, Ils vont activer le caractère d'épée. fire is supposed to be Et en fait, là il va Imagine C'est- you know anything about this game and you read Yeah, very good video. partially designed to be like Jeg er nok ked af at sige, men så fik vi godt ud af det. j'ai cette Hvorfor? merde à faire. Hvad er det? say if I have a 31% chance to cast Det har jeg da. strike, Hvad er lodstræk? Er det ikke hvad er der præcis? do this on Hvad? Så lang her? Den har jeg da oppe på loftet. En meter eller sådan. every third attack that I do. Ja, det kan du godt lige komme på. Hent den. Comment ça fonctionne? Every third attack, so I might not have it. Altså, det skal være en lang en, ikke? Oh, I got an next attack. I killed this one at 1%. Snakker lige med chatten. Gør det. I only have. I have low match. To sekunder. That's all the point. Alright, let's do a quick VTuber count. Let's see, what do we have? 1, Nicky, den skal højere op, ikke længere ned. Ja. that's a VTuber. 3, Size team is nice. 4, Nå, Q&A med mig. 5, Det er ret, jeg længere ned. Det er irriterende, jeg er sådan der, at jeg er lidt længere ned. 7, 8, 9. Ça on verra après. It's a problem. It's a problem. Si c'est pas égal, ça veut dire que ça discute. Er det You gotta irriterende? keep the community clean, boys. Der er Q&A, mand. Stil en milliard spørgsmål. Det svarer jeg på. Value n'est pas égal. Discute layer value. Ja, han sidder ikke. Jeg sidder i det spil. Égalité, ça va se faire. Let's use super high double. MMO game that 20 plus. Jeg kan ikke høre dig. I mean, you can open up the web page right now, dude, and look at the high Hvorfor? Farmer, boot it up. Yeah, you click, open up Ironcore web page, click on high scores, Strings, click IO, on, and side main. magic. C. Just go to the bottom. This guy is spamming his own chat. Jeg kan høre dig. 100 players Con, c'est pas grave, c'est intelligence. third. Det ved jeg heller ikke. I højden justeres på selve hængslet. Det er sjovt. Jeg har startet, jeg har lukket min stream 8 gange. Lige med, jeg tror, det er noget, der er gået i stykker. Jeg har Helt op. gået op og ned, jeg har Lad os justere det lidt. tilføjet den, afsluttet den, og så lagt noget senere, og så kom du ind og så. Altså mange af de her skriver her før. 175% more than my expectation. Sure. 270. Var det en god tur til Egypten? Ja. I got 200. About CPP. Alright, smoke. 80 liters. Hello. How slow can this be? Look at this. I'm waiting. I clicked the X. I'm still waiting. It's over. How about a little Kan det gå ind og sove på det hår? chatting? Nej. You guys. Lige i starten af kan det løbe i nakken. Caboose.
The one thing that I've been doing though, right? Like the past like 3, 4, 5, 6 Det ligner days, lidt right? Magala. Det har filmen den eneste ene. Past like Jeg er ved at tage mig lidt. 5, 6, 7, 8 days. There was like Jeg er a ikke varm nok. Spiller du EA? Nej. Hvilke bukser har du? Det er nogle som skotter, men det er faktisk noget jeg skal prøve at lave andet end håndværk i fremtiden. Måske? Måske. Ikke engang sådan her. Den købte der sgu, han var live. Bare spil min kugle ret på. Gage? Jeg skulle bruge et vatterpas. Så tog jeg bare det første, der var noget vatter i. Man dykker aldrig alene fra en erfaren dykker som prof-dykker. Nej. Det laver du mest. Lige nu der er i gang med at så... Hvad er det, vil du lægge den her på, så se? Nu vil jeg jo mene, den er her, den er for højt op. Hvad? Altså skal de være i plan med top? Ja, det skal være plan. Fordi den her, den stikker jo op lige nu. Hvad? Den her, den stikker jo op over skabet, eller over skabet. Ja, og jeg har prøvet med sådan nogle stykker. Hvad? Den kan være. Reagerer ikke. Nej. Må jeg lige prøve? Du kan ikke sige, at det ikke reagerer. Hvad står der på den rosevisning, han gør? Ind i skabet. Der er bum. Yes. Hvis du ser det der, den der bil der. Ikke også? Hvad står der på den rosevisning? Prøv nu at kigge på bilen. Der er en bil der. Der er just der, hvorvidt lågen skal køre op eller ned. Så den der, prøv at skrue på den. Ja, så kan du se, hvis ladet det rykker os op eller ned. Ikke også? Yes. Så går du bare lige i gang med, og så prøver at justere lågen, som kommer ned. Nu gider jeg ikke bruge mere til min tid. He couldn't get free. I did it like 2 days ago. Spikes up. He did not get 2 free spikes up. Ja, nu slapper du lige af. Ja. Så skal du skal justere alle lågerne med jo. Eller alle beslagene med. Så har den fået sin første opgave. Hvorfor har du 2 bjørn der? Dem har eller Drake did find this. He's a good guy. Honest fucking family. Til os, der ikke kender dig, kan du give en kort rundown? Jamen, den er sgu da kommet ned herover nu. Hvad? Den er kommet ned herover. This girl looks like someone. Jo, virkelig. Det betyder det også, den virker. Like half. Hvad sagde midt på? Midt på, det er så fordi, at der er nogle forskellige punkter jo. Nå. Fordi døren, den er jo tung. Jeg hedder Niki. Jeg er 25 år gammel. Jeg bor i Aalborg. Der er der en, der spurgte til svar, om der er manden. Hvad sker der for Benny James, tror jeg? Det er nummer 1, Hvad er det så? Hvad er det med nogle coach, han har lige på udlejning? Du kan godt se, det rykker sig ikke ud på enden. Det rykker sig ud i enden. Ja. Der rykker det ikke. Præcis. Det er ikke så dumt, så er jeg så ude, og så det var den her. Det var den her. Der er bøjelse. Manager på et bandit til det. Der er meget hygge. Altså, vi er sjovt. Så det er ikke genuin. Vi kunne ikke gøre det hurtigt, fordi vi kunne ikke få Skulle ikke skævt dobbelt det. Hvad? Skulle ikke skævt. Vi har gjort det bedste, vi kunne, ikke? Der sidder jo sådan nogle... Der sidder jo sådan nogle her.
Det er bunden, vi kan skrue i. Hvad siger chatten? Jamen, chatten de siger, at du skal justere fra midten af først. Men problemet der er også Men han blev født ud af mors røv. Der kom ud det rigtige sted. Hvad med de andre skruer i maven? Det ved jeg også godt, jo. Jeg ved, at det er 7. november. Hvad? Med de andre skruer. Det er alt for højt nu. Jeg synes... I need to buy my development. Den er høj op, den der høj. Jeg synes det også, der var jul. Otherwise I cannot. Det her det er høj op, det der høj, ikke? Whoever wins this round, Jeg tror ikke, at min gode luft har den ikke i lommen. Nej, det er faktisk flot. Jo, hvis du kan godt lave det i hvad der. Jeg optager, det kom lige tilbage, det bliver Fuck up. Prøv det. Ja, tak. Det har jeg ude for en før. 912. Over 9,5 der. Hvis stream er det. Ved hvad det er det i? Det kunne du så heller ikke have så meget at sige. Hvad? Jeg siger ikke her, det er hver lov. Prøv lige at vente her. But there's nothing here that we can, except for the things that are made. But these areas, they are so beautifully looking. Just so good looking. Because this already Det er fordi min mistanke er, at gulvet er nok lidt skævt. Det er jo lige meget, når vi har rettet sådan. Er det blevet rettet op, gulvet? Ja. Nej, gulvet ikke. Sok. Så bare jeg sidder og tænker. Mål! Det er bare for lige mål, om der er sammenhæng. Det er hernede, så der er jo helt andet. De her, de er jo ikke for plan. Prøv at vente, prøv at vente. Vi har... Ændrer det sig. Døren her, den er i vatter. Den dør her, den er i vatter. Den er i vatter? Ja, den er i plan, så den har samme højde herovre, den er herovre. Den er den, tror jeg, altså mine om den har vi fået for den her op. Hvorfor den her? Det er jo kun langt. Men det er jo fordi den skal ned. Problemet er, at den er jo perfekt. Eller det skal den gå plan i det her? Eller må den godt være lidt mindre? Kan du prøve at give mig den der? Guys, we are going to do the live giveaway now. Er der luft over? Er der luft under op? Er der luft midt? Ja, præcis. Men er der luft over til venstre? Kan de vente på ikke? Hold jer op med den, Kom ud og støt. Højre nu. Den der røg. Hvis gulvet er skævt. Hvis det ene skab består en 3 mm dybere ned end det andet. Prøv lige at give mig den der. Altså, hvad har I lagt under sokken? Hvad så? Hvad får det?
almost Det er da made ikke rings, but I cannot really see. det er ikke rigtig bolde. Lamineret. Jeg er ikke lamineret. Vi har ikke lavet det Det er bare at skyde bolden ud. Den holder der. Det var lige så. Du skal ikke gå ind på banen, vel? Vil jeg gerne have en stol over, så jeg kan sidde? Midten er for høj. Er det det, der kommer ud? Når du bruger den der, eller? Der kommer nye bolde, bare skyd dem ud. Så kan I sidde lige her, så kommer I ikke til skade. Kan I skyde de her bolde ud? Så bare fyr dem ud. Jeg henter vand. Fjern boldene på banen, så har vi de her. Skyd dem væk. Er det Niki, der er Jax arbejdslærer, eller er det Jax? Hallo, kan I ikke spille? Skyd de der dårlige bolde ud, og så spil med de nye her. Det er meningen, I skal spille med dem. Det er for højt lige her. Det er først paket, ja. Det er ikke nogen burde, eller? Ja, men lige hurtigt op. Det burde det ikke. Ja, bare lige hurtigt, ja. Hvis jeg burde. Det har været korte. Der er sådan en Så er det ned på gulvet. Er det en god? Den er Hvis du dårlig. gør det samme på gulvet, Turin, så er det vel der, den ligger. Prøv lige at gå ned den her lån. Først. Ja, der er sådan en fin lille... Vi skal bare lige varme op i 2 minutter. Hvad siger du? Bare lige op i 2 minutter. 2 minutter. Bare lige varme lidt op. Bare lige hurtigt. Er det bare opvarmning, eller hvad ved du? Ja, bare opvarmning. Ikke blive skadet på, oui. Men du ved, de vil ikke, hvordan de vil spille. Vil I bare spille? Skal vi bare gå i gang? Okay. Ind i skabet, mand. Der er 2 bolde i gang nu, Ja, ikke? Det er jo lige skævt. Det er jo agreed, disagree. Det er lige skævt. En Paul? I kan du bare lade sokken udenpå, uden at det klarer sig ned i midten eller whatever. Hvad? Så er det ikke mig, der har lavet så. Det er ikke mig, der samler skabet. Den holder mig. Den er helt fri, den holder mig bare. Undskyld. What I can do. Hold kæft, det stinker godt nok helt andet. Vi har haft en hyggeryger her. Min vej, min vej. Nå, det var dig, Julie. Ja, jeg er klar. Man kan også godt vælge beslagene. Vi spiller om serven. Har de kendt de regler med til 4? Vi spiller først til 4. Hvad? 4 på 10, ikke? Det er så skær i sok. 2 gange. Hvad? Du står derovre, ikke? Vi spiller om den. Fordi hvis gulvet det ikke er i 100% i lod. Hvad? Nede i midten. Hvad siger du? Kør. Vatter, det kunne godt være, så er gulvet skævt, men så er det lige skævt. Vatter. Vandret. Ja. Lodret. Vatter. Vand. Det ved jeg godt. Du kan godt have et gulv, som er... Du kan godt have et gulv, som er lige, men som er lige skævt. God kamp. Det kan man da godt. Du kan ikke have et gulv, der er lodret. Det er rigtigt. Nå, men jeg siger bare, hvis gulvet står sådan her, så kan det stadig godt være i vatter. Nej. Altså vatter, det er når det ligger helt lige, ikke? Hvis det ligger sådan her, så er vi enige om, så er det ikke i vatter. Men hvis det er lige, en linær linje uden bump på. 15 lige. Fordi det her, det er jo ikke lige, altså det er jo ikke, det er ikke fordi, det er 3 cm højere og sådan dernede, og så går det lige ned. Det er jo fordi, der er nogle små hump. Jeg ved ikke om det. Jeg skal ikke bolde ind på banen, okay? Du må ikke tage bolde ind på banen, skal jeg? Kun lige være der er væggen. 2 nye. Er I klar? Havet det er jo også i vatter, men det er jo skævt. Det kunne godt være, der var Så vil jeg gerne have, at du finder det sted i... Så skal jeg have stok med. Jeg vil gerne have, at du finder det sted i havet, hvor det er lodret. Det er fordi jorden den er rundt.
Prøv at overveje, chat. Jo, du kunne diskutere det engang. At hvis du skulle lave, hvis du skulle lave en lang lodret, eller en lang vandret bro, så skulle du lave broen skævt. Så skulle broen i bøje. Fordi i og med, altså hvis du laver, hallo, fokus. Hvad gør vi lige? Jeg ved godt, hvad vi gør, men jeg har ikke lyst til det. Så 15. Guldet er hvad der er ujævnt. Det er ujævnt lige der, så der kommer lige sådan en forhøjning. Men hvad er det, der gør, at du ikke siger, at du ikke begynder at smide ting på sider? Hvad? Du ikke skrive på døren, dit kjøls. Hey. Se hvor det? Jamen nu kan man se, hvad det er for en, der passer til mig, jo! Der er ikke så højt til os. Kan du lige love mig? Den store bæltur også. Og ja, det gør den jo, fordi den går opad. Men det er også altså opad. 15 lige. Slide into my DM's like. Til venstre. 15 lige. Den er jo selvfølgelig lige, ikke? Men hvad vil man kalde det, fordi hvis du laver en bro, der, lad os sige, det er en bro, der er 2.000 km, så fordi jordens kurve, hvor mange, er der ikke 42 km under jorden? 42.000. Er det ikke sikkert det, der er i... Ja, jeg tror sgu, det er 15.30. Det er 42.000 km, der er i omkreds. Let's go. Det vil sige, at du ikke lige, i stedet for at stå deroppe, så stå der. Hør her, Nicky, du ved godt, jeg spiller ikke. Du er. Bliver du ikke lige gå ned bag Tesla, så tager jeg klubben. Tesla? 15.40. Hvad er det valg? 15.40. Det er godt, det hvad siger du? Der er lige bold mere. Det bliver der mange screenshots til mig. Sender til mig. Omtag. Men var i jorden. Ud. Ja, det var fint. Det er ikke mig, der har så skabet samlet skabet. Det er ikke mig, der har skabet op. Hvad fanden er det, man får den show? I know why, because you would expect it to be a script. Åh, jeg hader IKEA, mand. But it doesn't exclude me from doing that. Right now, we're gonna have a reset. I just made sure that like Du har ret, det derovre. This is like one area. Imagina, não dorme, nem come, nem sabe o que faz. Regardez ce pan de merde que j'ai enlevé là. I could make this into et après il reste plus les infos pour du Legacy. Bare sav det her lige på efter. Because I remember doing that as like the first. Kig! Åh, jeg kommer til at tage den der. Sindssygt. 15 lige. Merci pour le follow, Sky. Kom ned. Tu régales. Dig. Fremme. Jeg må. Det er meget dårligt. Ej, chat. Skal jeg til at være over? Look at this. É porque esse desfecho vai ser... Ja, tak. 30 lige. Ja. Det var fint, ikke? Kan I den ud? Det er fint, at bare tage den op. Lad nu være med at gå ud i din lort. I opdelingen. Okay. Så det, der er galt, det er at bunden står knæk. Og det knæk midt.
Det er golden. Årets klip. Hvem tager? 40, Og det 40, hvem vil have knæk på midten, det kan vi ikke 40, 40, det er golden. gøre så meget ved. Vil du have den, eller skal han have den? Fordi det er det højeste punkt. Så det vil sige, vi er nødt til lige at klare sokken op efter det højeste punkt. Men jeg kan se de fødder, der er blevet sat i. Der sidder sådan 2 fødder på jorden. Tro i. Let's go, man. Så kan vi løfte os ind i skabet for at få skævt gulv. Men de 2, de er sat forkert. Så kører bussen. Så kan du ikke bare samle det ordentligt? Han skal jo save. Ja, men han... Så. Ja, det må jeg gerne så. Vi bliver lige. Vi går. Så nu har jeg ligesom hamlet sådan efter. Glas. Og så skyder jeg lige bunden. Kom, bare. Og så får jeg lige at se på skævt. Og så må I lige se. Fordi worst case, det er jo så, at vi er nødt til at skille sådan en masse til skille jer over. Så kaster jeg spørgsmål til at ringe. C'est pas grave, il y a un problème de... Det er glasset. Kom igen, kom igen. Jeg havde sgu Kom så, chat. Her videre. Godt lavet, Fred. Kør. I mean, I think he should be peaceful. 15, ikke? 15. Han har ramt glasset. Prøv at ramme det. Ja. Kom igen. 40-15. 40-15. Den er ude. Den er ude. Det er bare kassen, ikke? Den var out. No, the thing is like, you don't pop these edges with like, you have No, sick. stone edges. Det bliver det. Kom igen. Er det fast skab nu? Starter server. Det er bare 3-1. 3-1. Ja, det er ingen stress. Den er god. Død. Den er på stregen. Enig. Så der må man bare lave det rigtigt første gang til, ikke? Kigger. Og så kom du forrest begge to. Kom igen. 15 lige. See this? Så. Ja, tak. This is so illegal on so many fucking levels because I cannot. Ja. It's, Ja. I cannot see. But in the map editor, 30-15. this made this, for example. This made this. You can see like, but it's like a low level because I can see. Jeg har. But when you're playing, you don't see that. 40-15. Og gør det. Den baghånd. It looks 40-15. Hvad? Jeg tror, er der ikke sådan et klip af, at jeg vil tabe skabet? Så er det blevet klippet. Jeg vil tabe en. The worst kind of mistake. It changes the meaning of the because I can still not see that there's a hole here. I just can't see that. But it's easier when you map like this. Hvor jeg husker ind på Tiers værelse, satte vi så Tiers lorteskab på nu. Jeg ved ikke, om det er lamellerne, var det bare fra gulv til top, eller var det med gulv? There's no visual cue. This is a problem. This scary. Nej, jeg mærker mig, at jeg vil gerne skyde hårdt ham over til højre. Ja, det gør det. Jeg prøver så for Nord. Ja, det er bare så, du ved det. Det er alle skærmen. Jeg ved det så. Er vi op? Kom igen. Det er det er farligt. Ja, det var typisk, da valg var. Nej. Der er fejl fra starten. Placement PPS. Der er
Det er også literskab af. Hvad? Malle af? Fremme? Ja. Det er lidt ud. Ja. Jeg ikke lave sådan en halv. Man er bare fjollet med den musik, den fødder ind. 15-30. Mangler der ikke endnu? Så vi kan justere skabet højt, så man må sige I turn my cat into a slide. Men har vi det? When I make a mind, Det er tvivl der. Det er fint. 30 lige. let's take that as an 30, example 30. of me making catch. I make the catch right here, I'm gonna get dunked. Det er sgu noget lort, dog. 30, 40. Det er godt nok, så tager vi med jo. Så er det med jo. Det er sygt nok, at jeg har taget det her næsten et år at bygge, men siger så altid til mig. When you walk in on the floor, Du har også haft mange fede feeds. I fucking do. And now I'm just gonna have to figure out which song that is. Den kan lyde eller ret? Nej, det gjorde den ikke, men fuck det. Det gjorde den ikke, men det er fint nok. Jeg kan ikke se det. Jeg har ikke gjort det. Det er fint. Det er så fint. Det er okay. 40, 40. Nej, fordi så prøv at se. Så det der lander. Jeg tager 40, 40. Så er stregen lavet på. Joke chat. Kæmpe disclaimer her. Ja, det er jeg lige nødt til at sige. Det er faktisk en fedt joke. Literally that. Eller var det? Nej, det er håndværk, den er You hear it? But it's the same fucking thing. Den ligner sådan rent. Jeg er der server, eller hvad? Ja, server. Det er en ny bane. Eller en nyt sæt. Man får lyst til Jeg skal på BR, ikke? I'm back! No, 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 lower! Coming down! Det er mig? Jeg får ikke noget, mand. Jeg får en lunken monster. Legendary swap. Er den ude eller inde? Jeg var ude. Ude engang. 15-0. Ikke normalt, jo. Is this even allowed? Can you just put anime music in your monetized video? Billig drift af dem, som er ikke. Du får os begge to. Murerne tjener godt. Jamen, de fandme også knække ind der før. Det er sgu. Marken er blevet 25. 15 lige. Hvor jeg skal have kanin næste år. Den er ikke særlig god, så battet rødt. Jeg ser det. Jeg har jo ikke syg. Yes. That rally rewrite stream, that's definitely Han lokker bolde. Og så tænker folk jo sikkert, hvad er det, de kommer op med? Du har lagenpart nok med hjemme. Lagen? Jamen, jeg får... Jeg er A7, jeg har aftalt med ham, men jeg får hans gamle pik. Så får han mit 95, så får han gamle skier mig en pæn. Hvornår får jeg en skål? Så kan du få det kort den med, som han tager. Det er okay. Brug 5 giftet, eller ser vi. 30 lige. That was also done when I made the Ja, det er dobbelt en Elme stream, det synes jeg. 11. 40, 30. Let's get here in Jeg er med dig, Ylvej. Let's go, chat. Yup. Numbers. It's all about the complete numbers. Det gør ikke noget. Det er 3, der er ude på vand. Skim. I think they're not even close. It's a fucking bomb game, man. How are you? Hvad sker der nu? Du skriver hvem som Hvordan er det? Hvad? Jeg har så også den der Corvette nede i fryseren. Jo, kig. And guess what? Demo is not updated, even though Nu ser vi herovre bagved. Er det sådan, det kommer til at se ud nu? only the playtest Bob Marley. For langt. don't have access. So I didn't ask. Look at this one. This is when I Skal vi gøre så, vi ikke får clean list over til Gage? Kim. Ja. Var det 0-15? Ja, det var det første. 0-15. Corvette? Jeg har en i fry. Jeg købte sådan en på tilbud i Rema på sådan 3 kilo, tror jeg. Det er lidt, altså, jeg tror, at jeg tror det er oksekød, jeg har i fryseren, det er steget mere end min aktie.
Ja, Jax, det er ikke Daniels pengetips, det er Jax's, hvad fanden? Kødtips, det ved jeg også lidt. 040. 040. Jax's kød. That's how you do it. Kør. Mange ting, I har set mig bygge, og bygge lejligheder til at bygge loft. Uden hjælp fra nogen. Helt vildt. Gameplay. Rammer. Gameplay. Har du bold? It's the same location. It's so perfect, right? Skal der ikke mål indvendigt? Skal der ikke mål indvendigt? Click on this one. Afstandstagen, mundkur på. Klar ned. Yes. Nice. 30-0. Klar. Jamen jeg tror, jeg gav 290 kroner for sådan en kødklump der på sådan noget 2,5 kilo, 3 kilo. Not allowed to say which race Det sker. Så er det. Tak for kampen. Tak for det. Det sker. Det må være for helvede. Husk du har mikrofonen på. Ja, det er det godt. Hvis dit arbejde kun består af at ramme andres arbejde. Ja, det er jo også fornemmelse af, ikke? Ja. Hvad så videre? Ja, det er jo selvfølgelig den sjovt. Det her, det er fedt. Det er en paddespiller af dig. Hvorfor har du så mange pap? Vi er en række, så det er bare den der. Nej, det er en række. Vi vandt den her. Vi skal bare lige vinde et par kampe mere. Så kommer jeg hjem med pokalen. Det er mikrofonen. Det er Twitch. Så hvornår? Det kan være, at du snart skal lave sådan en opgradering. Jeg er bare så vidt, jeg kan høre, hvad jeg siger. Det er fordi Niki, han har tænkt på, at jeg skal lave sådan en fucking fed video, hvor der er køber ham en køber nyt computer, computer og skærm og alting. Nej! Du er iPhone og du er dum! Er jeg dum? Ja, okay. Du er så dum. Du skal ikke have. Så siger du, ham der har bygget til dig nu. Så ser jeg ikke sikkert. Så har jeg 26 måneder bare, mand. Jeg har sagt, at når du er færdig med loftrummet, så er der hyggeligt. Hvorhen? Det må det blive til, ja. Så er jeg direkte videre i byen. Vi skal spille igen om noget. Jeg ved det godt. Frederik, jamen. Ses. When I made this, seen this. It's a perfect fucking example. Det er fucking sjovt, at jeg kom med i sådan en gruppechat for den der Vegas-spil, hvor jeg kom sammen med de nordiske lande og UK. Vi skal spille nu. Lige igen? Ja. Ja, den her bane der. Ja, det er min så går vi varme. Den der et billede af, at Wish Me Luck Tomorrow, så jeg billede af det der med, at lufthavnen er lukket for anden gang i Aalborg. Så går jeg så flying from 2 Danish airports tomorrow, double up cooked. Så har jeg så skrevet, this Black Ops 2025 marketing is going too far, shake my head. Så nogle af jer, der spiller Black Ops 2, ja, selvfølgelig. Hvor I kan bare varme jer selv hinanden op. Vi står bare herovre, Victor. Kæmpe XD på den, er det ikke rigtigt? Så Mr. Starly JD, han XD på min komme.
Hvad fanden er det for noget? Jo, Benson, er du klar til os, der bare tager headset på 15. november? Hej du guys, husk dig godt. Du vil også være med, eller hvad? Tak for det. Du kan bare se, Benson han står stille inde på mappen. Han har bare trykket escape på spillet, og så kan man bare høre igennem næsten hans headset-mikrofon. Han sidder og ser videoen. Nej, han ser det på telefonen, fordi han ser bare ikke på spillet. Så kan man høre, at det kører i baggrunden. Det er så sjovt. Nu er det igennem mikken. Hvad så? What is ca2 if you don't mind me asking? ca2 is a framework to create applications in ca2 So you have your application code in single source. Please don't see your framework in the single source framework. You can integrate systems and create systems to support applications and systems using yes, with two By the way, welcome to the stream peer 003. Jeg glæder mig Loki til at komme over, fordi jeg har slet ikke fulgt med i hele dag 7, det der med lige at få en hel masse ny info. Er du helt Hello! So when you go across here, you go down this one. You see this. Jeg kommer med en dum spørgsmål, men de har klodset her. Der var lidt flot, synes jeg. De bliver jo siddende. Men så skal jeg ikke. Hvad? But like, I made this so long. Det er heller ikke vores der. Det er heller ikke vores. Hvor mange bolde har I? Bare hælde bolden fra. Så lige her over. Så tager bare lige nyt. Jeg ved ikke, de er blevet væk. Du kan noget opstår. Dem vi skal spille. Oh no, este the optional. Este the chrono. Oh no. Use it. No. It's not forcing. It's not forcing. It's like, this is great at like coding and making everything turn with the You're right. Yeah. He's ticking all the boxes. But as reference, this is a tool. Let's go. One of the pieces of workshop maps. This was made such a long ago. I didn't But like less than, greater than, parentheses goal, parentheses dot count, parentheses, semicolon. This det bliver god nok. Reference Er du væk? and then how I Det bliver god nok, den der. it's the numeric limits for all mass. Start depositing in like those specific area. Pointing Grace, are you there? I decided to add like Bold på banen. Bold på banen. I decided to add Sådan! Det kan sgu da facing the Ja, same men det er stadig direction færdigt. as this I used to write that in Java. because that's how it's supposed to be. Spiller videre, ikke? Here I added a Sådan! 15 eller? 15. Sådan! Den vil save derfra i hvert fald. See that? Yeah, my chat also like scrolls up when the app plays. Wherever I get one of those messages to here that says an app will start playing and whatever, my shit fucking scrolls up. But I can never blame Twitch because I use the 7TV as the 7TV extension to fuck things up. So I cannot, I don't know. Fat i psykiatri, man. De har penge. Og hjælp. Du får penge til at købe booster. Nej, det er bad. Nej, bad. Det gør ikke noget. Nu burde de gerne være sådan. Har du sat op derovre i højre side?
That's not developing mobile. Kom igen. Den har den fandt du mente, ikke? Jo, det var fint. Det var en centimeter. Oh my, look at that STD column. This is Så du skulle lige prøve at kigge på sådan. Nu så den på der over 10 meter. IBL Omkring alle sammen. Så burde det være lige højere. Yes! I've had this extra time. Det passer med cirka med så de der lige lidt Det er ikke det mig for længe siden, de siger psykisk. Endgame beers. Oh wait, is that AI completion? Oh, but he accepted it. Jeg har nogle penge til mig. Altså chat, jeg er jo ikke bare sådan en 0,15. A scores get all this is less than. Oh my god, it's a nested ternary. Wait, is it? No, it's just returning a pool. Au! Look at how hard that is. Du kan også se, ikke? Der var sådan. Hvad så? Hvor fanden er det? Den der skæv? Jeg ved jo faktisk, jeg heroppe, er det ikke? Faktisk ikke skæv. 30 lige. Jeg skal også lige fikse den. Ja, hvad videre? The trunk mapping sessions is when Kom med en kort. Ned højre. Have en lang skrue, der tog fat op i toppen. Så kan det på den anden side. Og så bare så dumt den grebet indenfor. 40-30. Men det er ikke. technically speaking, you should delete this. Put it straight down. Jeg er klar. Jeg ved ikke lige helt, om jeg har tålmodighed. Ja, den var ny. Du står og snakker om Black Ops og så. Jamen, hvad skal jeg gøre? Så er det selvfølgelig. Vi prøver at spille bare med lidt mere. Jeg er virkelig lidt nervøs. I feel like I'm shy, so I don't make this place big. That's a weird way of saying it. Nå, vi har dørt sådan lidt mange. Ja, det skal vi faktisk. Vi faktisk snakke om det første sjov tur. Looks a little bit weird though. Kom nu, ja, den er I'm just chilling, I'm just chilling. When I joined like, let's look at the First spørgsmål, har vi? Can you give me peer pressure to screen sharing to send Godt tage den. A15. Ja. right now. Jo. out. Hvad skal jeg Basic extension of the castle. lige i dag? YC++, what is this chaotic object-oriented programming? Jo, jeg skal lade mit hår gro langt til. This guy is even self-aware. Which started with never be. This guy is saying, yeah, this is kind of dog shit, I know. Instead of defending it, this guy said, Chad, this guy is doing garbage and he knows it. Starting why C++ are not my favorite language? Let's go. Industry adoption was getting a job. Click on the key. Sunk cost fallacy. No, J beta. This guy's based. He wants a J beta. He gets into this one. Already tried all of them and they lack in one area or another. Languages are tools. Just get stuff done. 40-30, ja. So if you get into this one, Jeg er med dig helt bare. No, but you get Har en som en ting til. Hvor mange synes mit hår det er varmt? Det er lige varmt. Hvad? Ja, godt. Det er bare fordi, de der små these two can these three. Er god. Now you're connected. Bonus X. Using get sent to one of these. closer on Final Fantasy. Du forreste begge to. Deus Ex.
Ja, I don't even know what it is. hvordan fanden vil du sætte det fast deroppe? Så gå ind for 15-0. Oh, I think I have the song from this in the playlist because I heard it on the song. Shotgun is small, ja. Yeah, it is. One out. The same thing could be done. Men hvorfor skal det det? Yuri. But they're not going to be like that. They're going to be separate. Virkelig brugt til slime-spillet, der på 2 dage, efter han ville brugt der. Jeg ville brugt der bedre af mig i morgen eller noget. Forsvæk 2. Det er ikke... Det er totalt ligesom Peter Falktoft siger det. Det er først, du får sådan et dårligt presspil, så hånden har ret med. Har du set? Det var sådan en 10 år gammel billeder. Flyve, mand. Klasse. Er det godt, så tager vi? Hvad? Hvor er det her? Ja. Jeg glæder mig til den dag ender på ekstra. Du gør. Ekstra glad eller ekstra blad? Det er fandme godt skåret lige. Det er 40-0. Ja. 40-0, ikke? Jo. Jeg skal gøre det herovre selv. Det er ikke min eneste. Helt bøjt. I'm making 3 dungeons. Ja, det er sindssygt tough. You use a key here to get sent this one. You finish one. Det bliver næste projekt, eller det rum her faktisk. Tagterrasse. To make like kind of like to test how we would feel to make it Du må ikke bruge slag, når du skal skrue i kæreskab. No prices around the wine line here, so like that. A shirt, that's the point. We like a shirt. Hvad? Wait. This one right here. That's a point. It's not. It's at least. No trouble. I started working on this today before we get the start. So I'm working on this to make it like. Why not? If you're gonna do this. Why not? Jo, har jeg blevet for lang, eller hvad? No. Yeah. Instead of it's just better to play this show. You have to like explore. Lobby måske? It's up here. Det skal vi have. Jeg aldrig fik en opgave, bare næste gang Nicky Rage over min jappe. 15-30. Minus 1. This doesn't evaluate the truth. Yes. Down. And then it can go this. No. Hit your pings. Now we're gonna explore. Han gør så meget ned i hjørnet. Skal du tage fingre, eller Men det er svog på. 30 lige. Make shit. Oh no, minus a million. Also, this guy's saying rail lip. I get the feeling that he's not using rail lip. I still haven't found a single rail lip thing. Maybe. Yes. A single rail lip function call. I don't know. Sorry. I'm not sure. How's it been for you, Spectacular? Do you know, is it common to see games have localized prices in chat? I suppose that it depends though as well, because if you have, I don't know what language you're in, Steam set to. If you have Steam set to English, you can see them localized. Jeg vil gerne have cigaret, because I don't know. Jeg skal bruge banden, mand. Did they localize their name in Russian? Delay! By BRB, he means Yeah. I'm gonna do some Just got back from the vet, I can finally relax. I am like to myself. I have good to have you back.
Slayton, good to see ya. So, whether we co-working, we're gonna do a bit of co-working today. We still have quite a bit of stuff to sort out for the demo. We still need to like fine-tune the tutorial a little bit. Also, something that's gonna be important is to play test the game on the localized version. UI and stuff. That could turn out to be an issue. I think one thing we're gonna need to change pretty much immediately is because I made a fairly small box, and there's no way that box is going to fit for everyone. I don't even think it does now. I think there are some phrases they don't do possession the same way they do Germanic languages, where they say they would say the king of the person tends to, especially when it's like possessing stuff, it's more so specifically for the title of the game, like the actual name of the game, like whether they localize that. Because I think localizing the like content of the game is popular. I don't know. I think it's less common to localize the name, at least in a lot of languages in like Europe and fuck, piss, fuck, like basically making up a new name in Chinese markets. Jeg vil ikke! Men fuck, du er ikke enig! Nu er jeg nødt til at tage efter en lortet pis fucking fisk. Legend, man mener altså. I don't know if that's a thing. I think definitely langsom lort. Now type us on there. It would be 4-4 tiebreak jo. Hvorfor er den hylde så? Det er to overskydere, I think most games use the English for trademark reasons. That's probably a good shout as well, but I know that Hollow Knight has some localized titles where it's called like Night of the Veil or something. That's fairly certain. Hollow Knight localized titles. I don't remember if that was something. I'm so sure For alt verden undgår ham i technically speaking, even if you have a localized Chat, jeg får min X-Ping i slutningen af oktober. Wow! Wow! Hey chat, jeg får min Tesla i slutningen af oktober. Wow! As long as you're still using the other name and stuff for the other audiences, I assume that you still would have the same right to your trademark. That's what I'm assuming as well. I'm not a lawyer. Nu gør jeg noget, man ikke laver det ind over 30 om måneden, det gør du. We'll see, this would be Au! Hvad? Der var der pludselig lavet det her 30 måneder. Like I said, I do think Chinese could be an audience that localizing even the title for. Hvad hvis jeg aldrig har set dig fejl en rytter? We'll see, I shall do it. Pis, men fuck, han går selv! Jeg får desværre ikke en Black Edition. Får du ikke en Black Edition? Vi snakker om rap. I've been slaving away for this fucking localization stuff, so just to say that I haven't actually been sleeping up this fucking hours. We have been don't tell me it's check. Jeg forstår slet ikke, at X-Ping har lavet en fabrik i Europa, hvor Okay, should we get to work? Hej, jeg hedder Christian. Jeg ved ikke, at kinesiske fabrikker, de får ikke børnearbejdere. Det er ikke helt ude at arbejde. Hej, jeg hedder Christian. Jeg ved ikke, at Kina er største produktion nogensinde. Samtlige danske virksomheder bruger det til produktion. Det giver jeg ikke fuck om. Ja, det er på Rummet, ja.
Vil du ikke godt bare holde på det? I don't necessarily think Bare nede, der går ind med negativt. Ja, fuck. Du er tydeligvis ikke særlig oppe på. Fuck dig. Kæft, der er varmt i den lampe. Viser, de arbejder lidt længere. Det er jo godt, det er det første supermarked. I'm not gonna work. You gotta keep in mind, that was on like the Kina er gennem 80-90 millioner arbejdskraft i arbejdet ud, ikke? Så de never take it. Kina, de har altid bare været hurtigt smart. Så er de nu smart. Prøv at overveje, hvordan det egentlig har været tilbage i tidens morgen. Det er jo faktisk mega dumt. Dem, der har lavet børnearbejde, det er faktisk mega dumt. Du skal bare gå enten komme længere frem eller væk fra den streg. Hvad dræber du? How intuitive something is. And I might make something and think, yeah, this is so obvious, everyone is gonna get that this is Kom væk. the way I'm thinking about it. And then you realize that there's like 57 other ways you could misinterpret that thing. De får lavet deres iPhone, fordi det er billigere. Det er selvfølgelig også, fordi du lavet en i USA, så er det men får du lavet en iPhone i væk, så er det dobbelt dyr, og den er lavet. I think most people actually think a game they kind of learn more. Do you know what I mean? Så er det bare tiebreak og tiebreaker til 10. Til 10. Så er der en, der starter med en sav, ikke? Ja, det gør de. I don't necessarily think it's about intelligence. If anything, it's almost more so questioning my own intelligence. Because what I'm saying is that I think that the stuff I make is intuitive, but I think that is the issue. Like it's easy to, because you know the thing you're making, and like you know every in out of it. Nu er det meget vigtigt, du forstår, hvordan det den samfund ligger sammen. So it's not that I go like, oh yeah, the play is dumb because they don't get it. It's more so that I think we as game developers, you know, Den slagnøgle har så også bygget i 30 minutter. in like practical reality, it's just this. Because if 50% of players don't get it that quickly, then it's not intuitive. It's automatic, it seems intuitive. You know what I mean? Så, men man saver 1, og så 2, og 2, og 2, og 2, kan du ikke? Altså, hvad jeg vælger at bruge mine penge på, det er hårdt tjente penge. Hvad jeg vælger at bruge mine penge på, hvad jeg vælger at lave samarbejder. Om det er et amerikansk, så længe det ikke er et russisk firma i mine Jeg synes, du skulle have sådan en anden side. Ja, jeg glemte det bare. Sorry. Studdelen. Godt. Nu skal du forstå, at de har valgt at gøre det så besværligt, at det er nærmest. Så kommer chat, men det kan man ikke. Make sure your wishlist problem on Steam is very much appreciated. I mean, what can you run in your game? You click items and you have a key for map and for a flashlight. Yeah, this is what I mean. It's very easy to assume that everything's going to be intuitive. Så kigger du lige her. Først, fremmest. So there's like small little things spread alongside the game that you might think is intuitive, but might not be for others. For example, when you charge the flashlight, this is one thing we figured out recently. De skal køres ind alle sammen samtidig, sådan der. And then click on the flashlight. Or do you grab the battery and you drag it to the flashlight? Because I picked one of those, and in my head, that was intuitive. But that wasn't intuitive for everyone. Similarly, what else do we have? That's another thing. Even the fact that you can charge the flashlight. I'm not necessarily telling people that they can charge the flashlight, because there's no like actual tutorial that says this is how you charge the flashlight. And I have been surprised at the amount of people who've played relatively far into the game without actually charging the flashlight. Like, they'll be 10 minutes into it with like 15% battery left. They can see like this much in the they don't charge it. And I think that's, once again, I think if anything that's a mistake on my end, maybe I even would kind of nudge them a little bit to charge the flashlight. And you know, there's a thousand small things like this that you notice when playtesting. Like, the best thing you can do is really to have someone play your game and either record it or have you literally be there and watch them play it. Because you will notice like
hundreds of small little things they do. Where you go like, oh shit, maybe anyone will try that. Bare lige. Ja, jeg kan spille bedre. Version, for example, you know, people would be clicking like spider webs up in the ceiling and stuff. Interactions, which I was like, well, that was just supposed to be a decoration. I didn't expect people to think that would be an interactable object. And that's where we got the highlight system. Det er Epic Spiritual. Det er ikke fordi, jeg skal sidde og kigge nøje på det. Jeg vil lige tjekke, om der er et gasudstyr. Another thing that wasn't fully intuitive, how to even use items. In the first version of the game jam, I never taught the player how to use items. Like you would pick up an item and then you would see it in your inventory. A small amount of people thought that just having the item will trigger the interaction. So if I pick up a key, have it in my inventory, and then click on the door, that should unlock the door. There might be quite a few games where it would work that way, right? Where as long as you have the item, it will automatically unlock it. But in my game, you have to just one more example of something that I thought But look at this, ladies and gentlemen. If we now round of gloom, we can actually play this in French. Isn't that pretty fucking cool? Ja. Yes, så giver du mig lige skab. Hvem har også sat en flamingo-plade der? Ja, men fuck er det for en idiot, der har sat den der, mand? This is a pretty big one. Fucking fjols. The font I'm using does not like apostrophes whatsoever, which I find a bit weird. Maybe I get that they want like the Swedish characters, potentially even this one, which is a complex thing. Nej, 7-6, ikke? But like, 7-6, ja. this apostrophe, or 7-6. this one. Ja, 7-6, til dem. This font, but maybe I fucked up these settings. If you look closely, you can clearly tell that one of these has some fallback to a default font or something. So that is something you're gonna need to fix, especially for these like, you know, the Romance languages and Slavic languages that doesn't, with the ones that don't use Cyrillic, that is like Polish and Czech, because they have a lot of apostrophes and this does look a little bit weird. I'm hoping that maybe I just messed up the like font settings. It might end up being like English being one of the At that point I almost feel like we should just change the font in the entire game. To make sure that we have something that works at least most of the languages that you use. Which is obviously the for the languages they use like Cyrillic, Chinese characters. Like obviously, I think I'm gonna have new fonts for those. But it would be kind of annoying if even something like French used the same fonts. Lion Attack, how you doing? Welcome in. How you doing on this Wednesday? It's a good trophy. Yeah, you have to check fonts for all different languages? Yeah, indeed. Dude, that's a good But trophy. I'm surprised, because this is like a big old Vulkan font. Like, should this really not be able to do a normal apostrophe? That feels odd. Moonis, the one and only. How are you doing? Welcome in, man. Good to see you. Big shout out to yet another Swedish developer here on Twitch.tv. Go and check him out if you haven't. Anything you want to share, anything you want to show, let me know. And for anyone listening, if you don't know me, I do my mad shirt and we're working on a point-and-click horror game called Shroud of Doom. And adding a bunch more localization. Demo. If you want a better idea what the game is like, well, here's a little teaser for you.
Tom. Jeg skrev ham der Martin der. Vi har ikke vundet lige før 1-0. Vi vandt den første her. Men nu er vi i gang med nummer 2. Der var Martin Lipsig. Så jeg er med. Ikke lige for en skyld. Someone lost this one. Yeah. There we have it. Games available on Steam for wishlists, and we do appreciate those very much. Red Cabin Games, good to see you as well. Hope you're doing good. Give us words on stream. We'll see. I think we're gonna perhaps end up sticking to focus mode for a little while going forward, because we only have like a couple of weeks to get this done, so I make the most of it. Yes, indeed. I always wanted to say apostrophe, but then I realized I was just being Swedish. Apostrophe. It's apostrophe. Unintuitive as a Swedish person, but that is parenthesis is not one I hate as a I think I will hurt parenthesis, parenthesis. That's singular and plural. I fucking hate that word. It messes me up every time. Hope you're doing good, guys. Nice trailer. Not sure I saw it. Oh yeah, it's fairly new. We still want to... This is the one we have published with the demo, but there are still a couple of small little tweaks I want to do before we like push it to YouTube and so on. But yeah, I think it's on. Also try variables. Wait, what do you mean? Lemon-touch? Parentheses. Yeah, that's the thing, but it's different to singular and plural, right? Because I think parentheses is singular, right? And parentheses is that how you do plural? I think something like that. But I hate that word. Oh, pronunciation? Variable. If I'm not mistaken. I do the very kind of experience of window, which is the fact that I go boom instead of, like, I don't actually pronounce the L in this when it ends with now. Oh, yeah, I go boom. Variable. TP man, how you doing? Welcome in. From his last 3 streams, no worries, man. Good to see ya. It is a title screen now. Yeah, we've had it for some time, but started adding a bit more localization. So yesterday we sorted out French. We are currently waiting for Spanish, Russian, Czech, German. That's it, German? This is very exciting. Good shit. Damn, look at that. Back to back. Sign donate alle penge til Skyld. He's one and only. Welcome. Taco loving welcome in. Big shout out to Pons as well. What have you been up to? Anything you want to share? Anything you want to share? Oh, let me know. That I wanted to do. Hello, joining. If you don't know me, I go by Mad Chappie, and we are working on the demo for my game Shroud of Gloom, which you can check out on Steam right about here. To test out some of the new who wants to hold main? The new localization, because I think my descriptions in the game are going to be messed up. I'm fairly certain of it. GG, got a raid and run, no response. Thank you very much for the raid. Go and get some rest, take care of yourself, man. Yeah, because I found this as well. This is the languages that are the biggest on the platform, on the Steam platform. So, in the very top we can clearly see English and Chinese.
Which this I need to find a localizer of this. Anyone who coming in who knows how to write simplifying Chinese? Maybe. Yeah, Russian is on the way. Spanish is on the way. Portuguese I've done myself. I just need someone to double check it. Korean would be good. Jamen jeg er fucking Tinder snart, jeg gør. Hi, what's in Greece? Can you find the code for CLS model loading for OpenGL with PBR OCL, IBL? Og så laver vi en kæmpe I'm trying to find, but I think this one is limited, so this guy has Fordi dengang så spiste vi jo bare mors aftensmad, og så toffee den der. Så jeg gået toffee og så er det du ved det jeg skal sidde og åbne cases med Niki. Hvad vinder? Okay, what's in Greece? 1000 cases. You know, it's like 4 times larger than my language. Er der ikke et sted, der kunne være det? If you localize it, we'll add Klingon as well. Fuck, det er dårligt mig, mand. Også kunne være det. Try looking game the community maybe on Twitter. Which other speeches though? Not impossible. Nej, det gør jeg ikke. I don't even Nej, Kuvet. Kuvet, det er en bil. Der er også kød, der hedder, er det ikke? Det hedder Kuvet. Det hedder Kuvet. I mean, most of my audience on like Instagram, TikTok, or actually from, you know, all of my language content, not necessarily from game dev. So it's very possible that I might have some follower on Instagram or TikTok who maybe could be interested. Det rammer glasset først. Jeg tror, det er en blanding af begge ting. Det er svært at se. Not forskellige udskæringer. How you doing? Jamen det er siger Kuvet. Men så er det Kuvet. Det er jo Kuvet. Jeg tror, det rammer glasset først. Ud fra den munden holder det også. Hvad siger I? Må jeg godt snart snakke om det? Det er Kuvet. Applications I've contracted one so far. Det er så dumt at se. Fan, 2 billeder af den her bil, der kommer kød. Det kunne nok godt lide billeder Altså ikke en om, som ikke som dansk at lege en bil. Interested slater, you can always feel free to. Lager typen ikke med, hvad det er. Because you know, you never know what's going to happen. Det er jo sådan noget I'm probably going to do this for the game as well and stuff, and you never know if someone might if you're interested in localizing, no matter what, du må være i... Ja, hvis den ikke er herhjemme, så er det ja, men det er over et år. Du må ikke være... Jeg kan huske det. Min mor og morfar, de har også været svensk stat. Jeg har spist svensk bedre, men det var ikke mange... Jeg tror, det var måneder engang. Okay, I need to look over mine. It seems like scuffed streamer. Det er svært, når du skal dreje det bare. We gotta do the opening jeg har jo sådan en 2 kilos... That's how we're gonna do it today. It is, I don't know, since this is such a big language and probably like the most important localization we're gonna do, I don't know if I would trust a really cheap localization service hvordan laver man like det? IBL. Kan ikke lave den i en klip? Ikke der skal 6 timer. 30. Either I'm gonna try and see if I can find someone, potentially someone in my community on like Instagram or TikTok who could be interested and maybe knows simplified Chinese. Otherwise, I think I'm gonna have to get like a proper localizer for it, but that is gonna end up costing me quite a bit. That might end up being like $100 or something, even though, I mean, which isn't too much, let's be honest, but it's, you know, it's money from a full-time developer without a salary, so. Yeah, it is in the link tree as well. Fiverr has been filled with AI wrapped services these days. Yeah, that's kind of what I'm scared of. Like, you know, you're gonna still end up, you know, obviously paying a lot less, but then basically get the same translation that ChatGPT could have given me, which is kind of what I'm scared of. Because
sometimes, I don't know, maybe if even having I think having a really bad translation might be... Jeg er ret sikker på, at det er det bedste. Så kan du ikke bare til Tyskland og så lege en bil og køre den her. Maybe not. That's actually interesting. What do you guys think? Let's say like not like horrible translation, but say like a not so good. Let's say like not so good, like you can get through the game, but it's gonna be like a couple of grammatical errors that won't be bad, but it's gonna be correct enough for you to get the gist of it and stuff. Like, that's probably better. I guess it does depend a lot on exactly how bad the translation is. Because if it's like completely messed up, then it probably hurts more. But yeah, I think potentially even AI translation there's no shot it would be perfect. But it would probably be better than nothing. How much text is that to localize? I have about 200 entries in the localization sheets. When I checked before, I think it's about 1,000 words. So like in terms of games, it's relatively small, you know. So like if you make a story game or something, you might have like 25,000 words in it. But it's not like, you know, it's not like just a menu. Så vi skal prøve at sænke skabet i siden, selvom det bare er hvad der. By the way, det kan sagtens være hele... Seen some bad Japanese translations and that was what they're going for, but not perfect. Det er sjovere. Use ChatGPT a little for translating. It's been very informative, more than the translate apps. Yeah, I have heard it like be a bit hit and miss. It depends on what I find that it struggles a lot making stuff sound good in Swedish when I tried it. Jeg tror, det er skabet, just out of curiosity, I asked ChatGPT to localize my Steam page into Swedish, and I'm like, I don't know, maybe Swedish is a bit of a weird language to localize, which is so uncommon to localize the Swedish. Like, I think a very minor part of the games industry actually localizes the Swedish. So, I don't know. Like everything just sounds weird in Swedish. That's my honest opinion. Everything just sounds a little bit weird. But it's like I would find it to be a lot better if I would try to go from Swedish to English. I think if you upload your comments too as an AI, this will help a lot with translation. Yeah, that is probably true to make sure to actually give the context. Just I've tried adding basically, you know, I've done my master. Det forstår jeg simpelthen ikke, det system her. Altså, jeg har aldrig formodet, at det er sådan en federskab her til lige. Har du det? Ja, når man pakker dem ud og samler dem, så kan du sagtens bruge det. Men problemet er, at det har siddet fast sådan i mange år, og det bare er så. Nu ringer de til Dolph. Han har vi kærer godt lige til punkten er baghold. Ja, det er fuld hold. 30 lige. And what I've done is når de sidder sådan der, every single case. Er det ikke noget gør, hvis den er længere ude her, men den er dernede, så bliver den skubbet skæv, og så bliver den også skubbet op. I tried adding little comments to give some. Fordi det er jo ikke højt fremme, hvis lad os sige, at den her, hvis den er skubbet længere ud i skabet her. Specific things. Hallo? So I do suppose that if you wanted to make some most of it with like AI translation, as my own text said, we just send the thing to translate as well as the comments to make sure that at least it gets a bit. Vi kan ikke få de lover her til passion. Vi skal love til passion, for det er vi. Vi ser jo lige noget. Jeg ved det godt. As I said, I want to add as much languages as possible. It mainly web find localizers for them. It's expensive to hide them.
Nej, du skal få dem op og ud af det. Og ned i foden, ned i foden. Tilbage, Det er den der, der sidder længst ude, der skal midt på. Nej, igen lige, ja, prøv at skrue den der. Den skubber lågen ud af. Så det er dig, ja. Og jeg ser, så ryger slaget ind. No, I think Prøv at skrue den anden vej. Kan du se? Bare lige, savner lige en anden hånd til det. This in Cloud AI, you can set up a project and have it subtitled, so if someone else what it's talking about. Bare tryk lidt højere. Du skal ikke bruge det, det er svært at høre. Altså, vi har også soklen der, den har vi også lige kastet op. Jeg har ikke noget med det der. Det er sådan noget med stregen i midten. Wait, did I get that wrong? Are you actually paying translators? No, so far I haven't seen anyone. Jeg havde out of the kindness of their heart. Så det er bare lige, in the localization fordi sheet, jeg har skære ud, two options, either to apply basically saying that så det er bare lige, det skal bare lige justeres ind, når vi skal give fast, og vi har sammen noget. Free of charge, but the main difference will be that in that case you will also basically what I do is I take the money that I would have given you and add that to the supporter thing, so you end up in the credits as well. So basically get double credits. Because the thing is that it also depends a lot on the language. Like the less speakers the language has, the less I would pay for it. And obviously since I'm a full-time developer, like, I'm not really making money. Like I'm losing money every month. So obviously I'm as much as possible. It's mainly for Chinese is really the big one. Like if I can't find someone who's willing to I think I have to pay someone to localize the game to Chinese because this is it's probably the most important language for me to localize for. Hvor skal I hen? Like I said, like I want to get as many languages as possible in here, but at the same time, I'm not enough to pay like hundreds of dollars for someone to localize the game in Danish. Just, it's just like as a business decision, that doesn't make sense. For Chinese it does, because the market is massive. But with that being said, like, of course, if you're not willing to charge, you can apply and add a, like say what your rate would be. Like I said, if I tell people, it is possible that I will pay for some languages. Det jeg mener, det er, at den her, hvis den her, den ikke er lige, den ikke er lavet. Yes. Like proper pay for at the moment. Like Chinese, Japanese, and Korean, I think. Because for those, it's... This is also the issue. The one issue is that if I'm going to pay someone to localize the game, at that point, why would I not just pay a professional? Kick! A little bit, that kind of becomes the problem. 6-2, right? Like 3-6, 6-3, if I have to pay someone like 75% of the amount of what a professional would take, then I might as well just hire a professional. Nice. Then of course there are other issues where, like, obviously since I'm not hiring a bunch of professionals for most of these languages, the translations won't be most likely as good, right? They probably pass, but they probably won't be perfect. That's just one of those things that we kind of have to do. Ja, vi dør ikke til lige... Jeg troede, det var jeg. Focus on a few localizations and after making some moolah, pay for language localizations. I mean, focus on the top 5 is possible. Yeah, I think that's a good shot, but the issue is that, like, if I get the top 5 languages, like the other ones are not as so I don't know if it's even worth paying. Because I have most automated languages. I said, the ones that, really the ones that we are missing are like Chinese, Japanese, and Korean. But then the issue becomes that
this guy. It's more important to have the best languages localized when, like, on the release, because we might actually miss out on a big portion of that audience if we don't have it localized on the release of the demo. So it doesn't really make sense to skip those either. My bad. So in that case, I don't know, it's a bit of a tricky situation. I would probably be okay doing it for maybe paying someone later for having some Korean. Because although those are important languages, it's not like the top of the Steam charts in the same way that Simplified Chinese is. Like Simplified Chinese, I need to have this game. We really do need to sort it out. For the fame, exactly. Does help out with the calls. I appreciate it, Liomatech. For anyone who doesn't know, Liomatech is currently helping out translating the game into Russian. Muted for a moment. How do we support? It would be either to help translate the game, localize the game. Let me learn Chinese first, exactly. Yeah, you have like 4.5, 4 weeks or something. Yeah, you have 1, 2, 3, 4. You have like 4 weeks and 2 days. No, wait, because I would need to implement it as well, so it can't be on release date. So 3 weeks maybe? Can you sort that out? You never play, no? Because you never play with a language. Okay, wait, hold back. We tell you now. Okay, you go first, Kronka. Ja, altså, det har været ret op den vej. Anyone for finish. So if anyone is interested in that, make sure to apply. Okay, Kronka not again. Den lån her, der er yderst. Den derovre. 100 cents per word translated. I think the base for good languages is around 0.35 cents per word. I think that's pretty cheap if you're going professional. Så ydersiden af lån, det vil jo pege opad. Så skubber man det ind, så er det faldet ned. Følg mig. Yeah, exactly. Ja, tak. Så er det bare til 11, ikke? Til 11. 0.35 cents per word. Yes. Oh wait, 0.35. Det kører så 9. Oh no, wait, that's pretty expensive, isn't it? Yeah, I think 0.0. Forstår det selv. When I looked around, it seemed to be around somewhere like these translators tend to be something like 0.05 to 0.1 or something per word, I think. I think there's one website called, I think it was a little bit expensive than someone from Fiverr, which is called rose.com. So this is specifically for localization. Den er du. Nej! Jack-style! Let's have a look here. Everyone's website or software. Så det er fordi, altså det er 1-2 millimeter på ryg på det der. Ja, det er ingenting. Så det er fordi, det har været skævt til starten. Hvordan flugte det ned i bunden? Helvede, mand. What was that? Okay. Prøv bare at køre hånden henover, hvis du har mærket med modstanderen, hvis du glider lige henover. Ja. Igen? Ja. Det eneste er nu, men det er jo nok bare de biler, der er det går, jeg må bare lige ud i IKEA, de er købt. Det bliver spændende. So 10 cents per word. Jeg tror, vi skal have på det der, hvor tæt de sidder på. Hvad? 8 cents per word. Jamen, når alle skab slår lige på. 6 cents per word. Jeg tror ikke, det er fordi, at vi har det der hængt. It seems to be like somewhere around those numbers. 27. That's quite a lot more, but obviously it's probably like you're gonna get what you pay. Nej. Det er for langt. Hvem har lige stået den sidste? Det var dig. Oh no, it's definitely not like insanely. It's not like Fiverr. Like on Fiverr, on Fiverr you can find people doing localization for like 1-2 cents per word, which is like insanely cheap. But the issue becomes nu laver du her herovre.
Jamen hvad er der en you know, dut på? how much do you trust the translation? Nej, præcis. Der skal dut på. If I pay Fordi der skal dut på. if I pay 10 cents per word, Prøv at se luften. Prøv at se luften. Det er helt langt nede med den skab. Det synes jeg helt probably worth it for a language like Chinese, but it also is a fair bit of money. Like, that's almost more money than I make on a monthly basis. So it's like, you know, it's basically like 1 month's income for me. Den der del, det er sådan noget finjusteringsfor. Which is the reason why, obviously, I know I'm being a bit cheap here, Så lige trække dem lidt ind. Like, det der, det skal jeg nok still, følge. like, these rates are not bad, but, you know, fucking unemployed man gotta do what an unemployed man gotta do. You know what I mean? Well, but this why not? Worst case scenario, I'm just disappointed. Det er bare, den der, den har ikke behov for dut. Cheers for applying. Den skal have dut. Kom frem. Den skal. De skal altid dutter, men hvorfor er det den ikke? Hvorfor er det den anden ikke? Skal. Nå, Sorry, I meant 35 cents per word, point 35. That's not proper. Oh wait, Jin, is that not the same thing? Point 35 and 35 cents. Is that not the same thing? Følg den. Vær klar. Harry Chat, welcome in, man. Det der siger? 35 cents per word is fucking expensive. I think that would be like high-end localization, I think. Den er grim. Amesis, welcome in. Hope you're doing well. You have like some place where we can help to translate. I do indeed. I have this form where people can apply for localization, and then what I do is that I have a massive sheet of all the text in the game with like comments of how, like what context this is used in. And then we just keep adding columns for every language here. So what I do is that I just slice this out, like if you want to help me do Russian, for example, which I'm taking right now. Basically just remove all of this except for the key, comment, English, and Russian, and I send that Russian to that person. Because obviously, I don't want to send this sheet around to people, because if they accidentally mess something up, they could, you know, fuck up the localization of the entire game. Because this is automatically imported into Unity, so it's like relatively important that we don't fuck it up here. So what I do is that I basically end up just copy-pasting columns from stuff that I get from the localizers. So if you were interested in localizing, you would basically get a document similar to this, and then, you know, go through the English translations, maybe check the comment and just translate it. That's basically how the workflow would be. Massive sheet. It's not like I said, in terms of like games industry in general, it's still fairly small. Like I said, I have like 200 entries, and I think it's somewhere around 1,000 words. Which, you know, is not nothing, but it's not like a story-driven or like super complex strategy game or something. And shit, I might end up having like 20,000 vi nu hvis vi fjerner asbest med snus. 6-5. Yes, sir. Det er fint, det der Jack-style. There's also people next in the area, not online servers, so maybe that's why. Yeah, it's very possible as well that I don't think... What I'm saying is not that I don't think people charge 35 cents per word. I just think that that's on the upper end. If you're paying 35 cents per word, you probably go in with something like a, you know, professional localization. Oh, I give up! Okay, can somebody flash on me? Rockerborg kan blive din 1 for million, den er solgt på. Det er helt eneste projektejendom, men nu skal det sælges. Entry, mid-range, cost for localization. 7-6. As in, like, if you want to be one step above 5, basically, it seems to be somewhere around like 5 to 10 cents.
5 to 15 maybe. If you want Jeg har her også. Ejendomsstyre bolig, erhverv, boligareal. whatever. That's the general gist of it. See so far, but obviously take grain of salt. They haven't like gone super deep into this. Is der værtshus? Welcome in. Værtshus? 8-6. Er der You will not you can load for example a column to be uneditable, so you can take the shadows and just open the column they can edit. Yeah, that's what we true, but I don't know, it just feels the like actual project be safe in my control, you know what I mean? Prøv at finde billederne. Der er ikke en option. Er der ikke? Nej. You should have version controlling Google Sheets. 9-7. Fucking YouTube-serie. Laver en walkabout om til... Men det er jo mursten og hele. Into Unity and I push it. Prøv at se det, Alex. Helt ærligt. Technically have it be a part. Hallo, gamle. Hvad er der? Du skal ikke tage den, når du bakker jo. And that would be ikke noget den ellers jo. Jo, bare den rammer og så den fremad. Det er kun fordi det er fin og stærk bygning i forhold til stor størrelse. Man har lidt slender i kassen og lidt det. Yeah, no, I understand that you mentioned I'm just saying that I think you could argue that I almost technically already have it inside of the because to be clear, I can push from unit as well, right? So basically right now, I could go in here, delete this entire sheet, save and exit out of this, and then 3 days later, I could just go into Unity and push this localization sheet to Google, to the Google documents, and it will look the exact same again. As long as I haven't made any changes or whatever. Or as long as I don't fuck up an accident. If I would import from that empty document, then I would have a bigger problem. Det er også der saver, ikke? Så ligger vi en Er det også der saver nu? Så renoverer vi for en kvart. 11. Over 2 årskudene. Yeah, we'll see. I'm gonna look around a little bit, see if I can find someone potentially interested in localizing to the Chinese. Otherwise, I think I'm gonna have to end up hiring one of those guys. Because I don't know. From what I understand from the research I've done for a game like mine, I don't think I can release a demo without Chinese. Which is something we could do is actually make sure that we have a Chinese font that works. Frede for helvede. Ja. Hvad er det? Så 200 siger, den er solgt allerede jo. Det tror jeg sgu ikke. 10-10. Jeg mener det. Most of this stuff actually... never mind. Den er solgt på 8 dage, står der. Det blev skrevet for 2-3 timer siden. Og det er bare fordi, det er en udtalelse. Hvis den ikke er væk inden for 8 dage, så vil jeg med god væk. Men det er det der med, at der er blevet lagt bud på den, hvis der er flere, der gerne vil byde. And that's also the same one I use on Det er også vildt, at den bliver solgt for så lidt. Yeah, look at that. Hvad? Det er vildt, at den bliver solgt for så lidt. Outside of vildt, the at jeg står og snakker med det her. The description box I have needs to be bigger. Especially when we start getting like German in here as well. German is a very long language. At least for titles like this, it's fine, because this one is however long it wants. The Russian and Finnish, yeah, that's really true. I think German is probably worse, I think. But those are probably longer than English at the very least. I mean, a lot of languages are, even the Roman languages, like I said, like here. Det er den baghånd, jeg turde slå på. Ja, men jeg har en baghånd, ikke sutter. Because all the English stuff fits here. Er det mig eller dig? Jeg har fået sådan en gavekort til at give dig simpelprisen. German is probably as long as Swedish. No, I think it's longer. I think German is even longer than Swedish. Swedish can be long, for sure. Like, you know, here like settings, for example, comes inställningar, which is like a lot longer. Technically, this could then be inställningar, ljudinställningar, spelinställningar, kontrollinställningar. Like, that would have been a massive fucking word. But I do think that German ends up being even longer. I think Swedish is going to be han er i gang med at sælge et kursus, hvor du skal tjene penge på ved hjælp af AI, der sådan produkter på dig. Finnish and German are both very long, yeah. Forrest begge to. Det burde du mig.
Russian mostly sentences will be longer. There are less verbs as the script is English, so menus could be difficult. After the year? 13-12, ja. Eller 12-13, ja. Those words are quite similar to German. Oh yeah, for sure. Like Swedish is a Germanic language, so you will see a lot of cognates and related words. Like if I read German, I will be able to pick out like a pretty decent amount of words from it. Flop. Okay. Kick! Yeah, man! Can you write me like paragraphs in German about some random day? Oj, det var... jeg gjorde det også spændende. So this is like talk, which is like, of course, this is me here. Når han er kørt. That's two, but that's not... I mean, I think it... Hvor de der corny? I don't know if that is a cognate, but I know it's just from knowing it, so that one doesn't really count. That's evil. This is like over, isn't it? English, don't know what that is. So this is morning. Han er det bærende kraft. Jeg synes det er okay. Jeg synes det er okay. Der er også spillet 2 timer ude i... Jeg synes det er okay. Jeg tror ikke, han bærer sig. This is probably must. I know in German it's a little bit odd in the German. Så længe det går godt, ikke? Oftentimes in their grammar they actually have a verb at the end, which is fairly common. Så er det bare dårligt. In the kitchen. This could be in the kitchen. Super sådan well, obviously coffee. And iron is one. So one piece of toast. Mange af vi skal med. Er der 3 der? Ja, det var kamp nummer 2 faktisk. Okay, milk, bread, egg. I don't know what that is. Apple is obviously apple. Ein for apple, ett for äpplen. So I think this is a pair of apples. Var is not... I don't know what that is. Is something... No. Also habe ich eine Jacke. This could be a jacket. Jeg følger bare efter Lisa. I'm guessing it. Supermarket is obviously a supermarket. Ja, men det hjælper ikke at sidde. Så klart, du sidder og ser kampen, så er det selvfølgelig ikke så... Like obviously I'm not gonna get like the entire thing right, but it's fairly easy to like pick out a couple of words here and there. Nach den Einkaufen habe ich alles. So this is like Allah or all, right? Alles good is all good. Det kan godt være, at du skal lave noget mere mellemrum mellem tingene. Nach den Einkaufen. Det kan godt være, at du skal finde en. No, I think German. Nu er det godt være, at den har den fuldstændig nouns or whatever capitalized, so it should be a noun. Det eneste, jeg lige tænker ud, bare det den derovre, den skal lidt højere op. I don't know what that is. Prøve Det er lidt for spændende, eller? Ja. Det var, tror jeg, en vigtig kamp at vinde. Nowhere, like inge rum, like no room, nowhere, maybe. Você vai tomar mais um café, né? Jeg har 3 kampe. Vou Maybe. Habe ich ein wenig Musik? Obviously, music. Gehört is something like hearing because höra or hört in Swedish is to have heard. Und die so this one is interesting. It could be floor, as in like wish for, like våning in Swedish. I'm not sure. Would that be like a proper noun though?
Not sure. It could be. Våning in Swedish is like the different floors of the house. Våning sounds fairly similar. Could be hand too, but I don't think that doesn't make as much sense in the context, I think. Like våning is what we say in Swedish. Oh, is it apartment? Oh, interesting. So in that case, it's not the same thing, but I am fairly sure that this is a cognate. I would assume that this is a cognate with våning in Swedish. What is it called? Dictionary? House residence. Rolling in English. Okay, so let's have a look here. It comes from Middle German Wohnung, Old High German Wohnung, West Germanic Wohnunga, well into Wohnung. Okay, and then we have våning in Swedish. Middle Low German Vanja. Low German. Spørgsmålet, man skal tage en finale gang. It still sounds close enough. So we ended up having a bit. Oh, I'm looking at Danish. Interesting. Never hear someone use this as. If someone just says våning, the first thing I would think about is like. Rundt om. This is probably something about air. Or no, to lift. Det er finale. Og i loftet. Lift. Hvor mange har I spillet? Technically this is a wide lift in Swedish. Så bare gå i gang. Der er sådan noget 4-3 og 4-2 og tiebreak og alt muligt pis hele tiden. Give it a cost, chance. Vi går ind i det. I don't know. Probably related to... Nå, Musato? Ja, det var startet. Nå, Ole og Musato. I står dernede. Bare sig, I kan. I spiller hernede. I står dernede. Oliver! Falcony. Falcon. Olli! Sonne. Pizza eller mamma, der de spiller med. Ja, så vinder I mod vinderne den kamp. Nej, det er den laveste. Det er den laveste. Jeg vil lige nødt til at sige det. Okay, ja. I finalen kender var du i flop. Nej, har I vundet begge? Det var bare før Reigns. Spiller du match, eller den anden kan godt spille? Ja, skal jeg dans? Like this. Jeg ved det ikke. Hvad sker der? Ikke for at være grov eller noget, men hvorfor vælger to aldrig at spille padel? Jeg tror lige, det er meget lige. Hvad så? Det er jo bare basically bare for at hive. Ja, ja. Finish, I would be fine. Er det ikke finalen? Så alle skal have lov til at spille. Finland, but... Det bedste med, man bare ved, at de har spillet bakke. Bakke af. Jeg har sagt det til Milano. Bare en pizza og en bue. Kør det. Det er ikke sjovt, at jeg har lov at hygge sig. Ja. Hvad er det godt sådan noget? Vi vandt jo 404. Jay is basically past article. Yummy. Det er fucked up. Dönerhaus. Something? Is that what it is? Yeah, okay. It's like opening the window and let all the fresh air. Chop and buck. Oh, interesting. Hvad er det? David, welcome in. Always an happy good to have you. Coding string is gone. No much shelter with the string languages. Yeah, this is what Man. There is no shot. Ej, yes!